হ্যালো সপ্তর্ষি স্যার, আমি কোহোস্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এক মিনিট দাঁড়াও। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো লাস্ট ক্লাসে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম, যে আমরা জাস্ট শুরু করেছিলাম যে পিএইচ এবং বাফার এইসব জিনিসগুলো কি ইম্পর্টেন্স ফার্মাসিতে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে পিএইচ এবং বাফার দুটোরই খুব ইম্পর্টেন্স আছে। কোনো একটা সলিউশনের কত পিএইচ হবে বা কত পিএইচ আমাকে সেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। এবং what is the importance of buffer, that we will see in our next classes, but today also. So with that particular respect, when and in with that particular respect, we have also discussed about the pH scale, and we have coming to know that pH scale generally from the 0 to 14, which we have seen that it is 0 to 14. So if the pH is nearer to 0, it indicates that more acidity. If it is nearer to 14, then it indicates that more alkalinity in that particular substances or that particular solution. So now with that particular topic, when water molecules exist in equilibrium with hydrogen ion and hydroxide ion, so they exhibit in this way. They exhibit in this way. And the water equilibrium constant is Kw, that is written in this way. That is the concentration of the hydrogen ion and concentration of the hydroxyl ion.
So this particular things is very important. So when water exists in a equilibrium mode, so that in that particular cases they can exhibit in a this way, that is ionized in this way, that is the H plus and OH minus. And if you consider about the water equilibrium constant in that particular cases Kw, then in that particular cases the concentration Kw equal to concentrations of the hydrogen ion and concentration multiplied by concentration of the hydroxyl ion or hydroxide ion. So experimentally, it has been found that that is the concentration of H plus and equal to concentration minus concentration of OH minus, that is the hydroxyl ion, is equal to 10 to the power minus 7. This is experimentally found. This particular data is experimentally found. So Kw is equal to 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 equal to 10 to the power minus 14, because as we know, that is the concentration of at equilibrium, the concentration of the hydrogen ion and concentration of the hydroxyl ion is same, that is the 10 to the power minus 7. So that value, that 10 to the power minus 7, we can place over there, that is in hydrogen and hydroxyl ion. And if you Kw, if you consider the Kw equal to, just wait. So if you consider about the Kw, if you consider about the Kw, that is the concentrations of the hydrogen ion multiplied with the concentrations of the hydroxyl ion. In that particular cases, in previous equation, what we know, that is this is the value is the 10 to the power minus 7. So 10 to the power minus 7 multiplied by 10 to the power minus 7, because the concentration of hydroxyl ion is also 10 to the power minus 7. So in that case, that will be the 10 to the power minus 14. So this is another one. This is another one very important thing which we should know. Okay. So as I told in, that is when water is in equilibrium form, that is this is one of the picture or diagram that actually indicating that particular parameter, that at equilibrium you can generate, that is the H plus and OH minus, and the value of that particular concentration is equal to 1 into 10 to the power minus 7, and 1 again it will be for hydroxyl ion, again it will be 1 into 10 to the power minus 7. So that is they are saying. So as I told, that is in this particular cases, that is when from 7, when the things is it is a neutral region, and in that particular cases, if you consider about this particular towards 14, then it is seems to be as a basic one, and when these things is happen, then this is seems to be as a acidic one. This is the neutral region, and when the things is going towards this direction, that is in direction towards the zero, in that particular cases the concentrations of the or hydrogen ion is increasing, but when it is moving towards 14, then it is the increasing about the hydroxide ion is increasing. So this particular thing, that is in 10 to the power minus 13, 10 to the power, this below 1 is, this is actually considered as a concentration of the hydroxide ion in and in upper case, that is considered as a concentration of the H plus ion or the hydrogen ion. So this is the pH scale from where you can have an idea that how the basicity or the acidity of any product is being increased or is being decreased. Okay. So in any aqueous, so in any aqueous solution, the product of H plus and OH minus is always equal to Kw. That things we have found. So however, the value of Kw depends on the temperature. So it depends on the temperature. If you changes the temperature, then the value of particular Kw is being changed.
So at 25 degrees centigrade, the value is, it is a 1 into 10 to the power minus 14. As you all of us know, that is that equation, that is the concentration of the hydrogen ion and concentration of the hydroxide ion is equal to 10 to the power minus 14. And each hydrogen ion and hydroxide ion in pure water at 25 degree, that is the 10 to the power minus 7. This equation we have already getting in our previous slide. We have already found this particular equation in our previous slide. This is the slide where we have found this particular thing. So in experimentally we have found this particular thing, and this is the Kw, that is the Kw equal to the concentration of the hydrogen ion and concentration of the hydroxide ion, and that is the 10 to the power minus 14. That is the 10 to the power minus 14. So again they are saying that there each of hydrogen ion and hydroxide ion, if you are using the pure water and if the temperature is around 25 degrees centigrade, so on in that particular cases the value will be 10 to the power minus 7. Okay. So as I told, that is H plus and concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion equal to the Kw. So so H plus is equal to Kw divided by hydroxide ion, concentration of hydroxide ion. And in if you can consider about the OH, then OH is equal to Kw divided by the hydrogen ion, concentration of hydrogen ion. So these two things in any way you can write down in a different way. So either you can write down in this way, or either you can write down in this way also. From that particular initial equation, you can write down in this way also. Okay. Okay. So as we know this particular thing, so if we take the log in both sides, if we take the log in both sides, so you can find this one, log Kw equal to log H plus and log OH minus. Then what you are doing, you are taking the minus in both sides. Both the side you are taking the value, you are putting the value of minus. That is the minus log Kw minus log H and minus log OH. So thus negative logarithm of Kw is equal to pKw, and negative logarithm of H concentration, hydrogen and concentration is pH, and negative logarithm of concentration of OH is equal to POH. So and as we know, that is the Kw is equal to 10 to the power minus 14 in previous equation, you know. So Pk is, what is the value of Pk? Pk is equal to negative logarithm of 1 into 10 to the power minus 14 is equal to 14. So that's why from this particular equation, what you find, so Pk, Pkw is equal to pH plus POH. Pkw is equal to pH plus POH. So from this particular equation, hence that is for any equation at 25 degrees centigrade, pH, just wait, here I can write down, it will be more clear to you. So Pkw is equal to pH plus POH, sorry, POH. And in previous equation, what we have found, that is Pkw, the value of Pkw is equal to 14. So pH plus POH is equal to 14. pH plus POH is equal to 14, which we have written here. pH plus POH is equal to 14 at when you are having the aqueous solution and at 25 degrees centigrade. You will find this particular data over there. Okay. So up to this, any problem is there? Hello. Hello. No, sir. No, sir. Okay. So next we'll do one calculation. All of you take your copy and pen
and just write down this particular question. That is, the hydrogen ion concentration of a fruit juice is 3.3 into 10 to the power minus 2 m. The hydrogen ion concentration of a fruit juice is 3.3 into 10 to the power minus 2 m. What is the pH of the juice? Is it acidic or basic? So all of you calculate. The hydrogen ion concentration of a fruit juice is 3.3 into 10 to the power minus 2. What is the pH of the juice? Is it acidic or basic? So first you find out the pH of that particular juice. Then you tell me by looking that particular pH of that particular juice, you just tell me that whether it is acidic or whether it is basic. So all of you do the calculation and tell me the answer. Sir, acidic. Acidic. Tell me the pH, value of pH. 1.48. 1.48. 48. Anyone? একই আসছে স্যার হ্যাঁ 1.48 এই আসছে 1.48 আসছে। সবার কি তাই আসছে? হ্যালো, 1.48 আসবে। ঠিক আছে, আমরা ক্যালকুলেশনটা একবার দেখে নিচ্ছি। So the definition of pH is equal to negative logarithm, and this is the value which I have given, that is the 3.3 into 10 to the power minus 2. So pH is equal to negative logarithm of 3.3 into 10 to the power minus 2, that is 1.48, so 1.48. So pH is less than 7, the solution is acidic. Okay, so good, you have find the answer, you have find the right answer. So this is the first calculation, which this is a very easy calculation which we have done. So in second calculation, we will do the second calculation, that is problem 2. If a solution has a pH of 7.41, determine the hydrogen ion concentration. If a solution has a pH of 7.41, determine its hydrogen ion concentration. Sir, 3.8 into 10 to the power minus 8 3.8 into 10 to the power minus 8. wait, so somebody is telling 3.8 into 10 to the power minus 8. Okay. Any other?
আর কেউ? হ্যালো, okay, let's see the answer. So since pH is the negative logarithm of the hydrogen ion, so minus pH, we are taking the minus in both sides, and minus pH is equal to log H. So now log H can be calculated by taking the antilog of pH. So antilog of pH, so in this case, antilog of minus 7.41. So that will be 10 to the power minus 741. This will be the answer. Okay, so just check that first you have to take the, all of you know that is the pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. So what we are doing, we are taking the pH, negative pH. So then this negative one will be the positive one. So now hydrogen ion will be calculating is the antilog of the negative pH. So H plus is equal to antilog of negative pH. Okay, so in this case, so you in question what they are writing, that is the pH is equal to 7.41. So you have to take the antilog of 7.41, that is the 10 to the power minus 7.41. Is it clear to you? Hello? Yes, sir. Hello? All of you? Is it clear to Yes, all of sir. you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will go to the next problem. So all of you should do this problem. That is, if a solution has a pH of 5.50 at 25 degrees centigrade, calculate its hydroxide ion concentration. Again, I am repeating, if a solution has a pH of 5.50 at 25 degrees centigrade, calculate its hydroxide ion concentration. Calculate its hydroxide ion concentration. Sir, 3.1 into 10 to the power minus 9. 3.1 into 3.1 or 3.2 into 10 to the power minus 9. okay. Who is saying the answer? For Sir, Nirupam. Nirupam Patnaik. Okay. Good. Any other? Any other
Sir, 10 to the power minus 8.5. 10 to the power minus 8.5. How you are calculating? So 3.16 10 to the power minus 9 এসছে। Hmm? 3.16 10 to the power minus 9. 3.96. 3.16 into 10 to the power minus 9. Okay. আর কেউ? Okay, let's see the answer. Okay. So all of we know that is the pH plus pOH equal to 40 in our previous equation. So from question what we have found, that is the value of pH is equal to 5.5. So what we have to determine first, we have to determine that what is the value of pOH. So pOH is equal to 14 minus pH. So from the question we are having the idea that is the value of pH is 5.5. So from that we are getting the value of pOH is equal to 8.5. Okay. So log OH, that is the concentration, is equal to minus 8.5. That value we know. So what is the OH? OH is equal to anti-log of negative logarithm of and negative anti-log of 8.50. That is the 3.2 into 10 to the power minus 9 m. So this is the answer. So all of those who have given me the answer, those all of you are having right answer or correct answer. Okay. So this is the calculation. So next calculation, problem number 4. All of you calculate. That is the calculate the pH of 0.001 m HCl. Next problem. Calculate the pH of 0.001 m HCl. এত মোলার HCl দেওয়া আছে, তার pH কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে। All of you calculate. Sir, 3. দেখি বাকিরা কি বলে তারপরে দেখছি। Sir, 3. 3 হবে। হ্যাঁ স্যার 3। 3. Okay, so the answer is 3. Good. So this way you can have this is the concentration, and already the data is given, that is the concentration of H plus, that is the hydrogen ion concentration is equal to 0.00 m, and from that you can have a pH of 3. So this is the answer. Okay, good. Sir, বলো। স্যার এখানে যদি ম্যাথটা থাকতো, যদি স্যার মানে ওই মোলারিটিটা যদি 0.7 হতো বা 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 হতো, তখন কি হতো স্যার? মানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 হয়, তখন আমি যদি HCl এর বের করতে যাই, তখন স্যার কি করব? 10 to the power minus 7? ইয়েস স্যার। না, 10 to the power minus 7 তো সব হবে না জেনারেলি, কারণ 10 to the power minus 7টা তখনই বলা হয়েছিল যখন তোমার সেটা ওয়াটারটা
ডিসোসিয়েশন অবস্থায় থাকবে তখনই এটা 10 টু দি পাওয়ার -7 হবে এবং আরেকটাও 10 টু দি পাওয়ার -7 হবে, তখন সেক্ষেত্রে সেটা হতে পারে, আদারওয়াইজ তো হওয়ার চান্স নেই। স্যার আপনার আওয়াজটা একটু আস্তে আসছে। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলছি যে 10 টু দি পাওয়ার -7 আমি কখন বলেছিলাম আইডিয়াটা তখনই হবে যখন তোমার ওয়াটারটার ক্ষেত্রে এটা জেনারেলি হবে যে 10 টু দি পাওয়ার -7 হবে এবং ওটাও 10 টু দি পাওয়ার -7 হবে, তখন সেক্ষেত্রে হবে। এখানে তো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন আছে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। হুম, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে that is the measurement of pH. So what we have done here, all the things are on the basis of the calculation we have done. But the thing is that to measure that particular thing that we are having, suppose we are preparing some solution, we are preparing, somebody is preparing some syrup, somebody is preparing some what we can say some ophthalmic dosage form or some liquid dosage form. Generally liquid dosage form এর ক্ষেত্রেই মেজারমেন্ট অফ পিএইচ টা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, কারণ সেটা এবং সেটা আমরা কোন রুটে দিচ্ছি, whether I am giving it through ophthalmic route, whether I am giving it through nasal route, in that but specifically in that particular route the measurement of pH is very very important. Now the question is that how you are going to measure that particular pH, that if I am having a solution, what is its pH, that whether it is acidic pH or whether it is having basic pH, that you have to know. So there are different techniques are there. So initially the colorimetric refers to a technique by which an unknown color is evaluated in term of standard color. So and it is determination of the spectral absorbance of a solution. So we are having some standard color, and what we are doing, that is we are taking the color of that particular solution to be evaluated, and we match that particular color, and if that color if parallel with the standard one, then we are having the idea that okay, this is the pH of that particular solution. So it can be used as a tool of colorimetry. So what we are actually what we are doing, that is the pH indicator, we can say it is a pH indicator, that is a we are generally using the halochromic. So what is halochromic? Halochromic is a material which is change its color when changes in pH occur. So if there is a change in the pH, then this halochromic material is also changed its color. So that group of substance we are taking the help to use to measure the pH. So that is a chemical compound when added in a solution, when we are added it in a solution, can help to detect the change in pH and present the result visually through the color change. So this way, that is, we can visually identify that when there is a change in color. So we are using some halochromic substances, that is chemical compound, when you are added into the solution, which can help to detect the change in the pH, that whenever there is a change in pH, that can be easily you can identify by seeing that there is a particularly after some time, or when there is a change in pH, the color is changed. So it is also called as a, we are commonly know, it is named as a acid base indicator, because it is chemical indicator of hydronium ion which dictates if the solution is acidic or basic. So if you are having this acid base indicator, when you added it into that particular solution, so that will gives you the idea that uh, whether you are having the solution is acidic in nature or basic in nature. So you just remember in your mind that the compound which is helpful or which is present in the acid base indicator, that is called the halochromic compound. Why it is what is halochromic compound?
Halochromic compound is a chemical substance or chemical material. When there is a change in pH, this particular chemical substance is also change its color, and that actually give us the identification, that is there may be a change of pH. There may be a change in pH. Okay. So this is something which all of you know, that is these are the some indicators or the halochromic substances that when the lower pH, they are generally work in the lower pH, it is red. When the higher pH, then it is yellow. Then bromophenol blue, this is another one indicator. When your pH is low, that is the acidic pH, it is indicating as a yellow. When the pH is around more, then it is converted into the purple. Then chlorophenol red, bromothiamol blue, phenol red. So these are some indicators are there which generally working on in this particular range. So this is the pH range where they are working, and if there is a change in pH, there suddenly changes their color, and that will gives you the that is going to give you the idea that okay, this particular solution is acidic and it is converted into acidic from acidic to basic or basic to acidic. So these are some indicators. That is the phenolphthalein. You can see that is the pH. They are also, if you consider about the phenolphthalein, this is the colorless, and when it is going into the basic range, it is converting into the purple. So then you can having the methyl orange. When it is nearer to acidic range, then it is coming as a red, and when it is coming nearer to the basic, then it is having the yellow in range. Then thymol blue, bromothiamol blue, phenol red. So this way they are changing their color and give us the idea that okay, this is acidic solution or this is basic solution. This way they are generally giving us the idea. So this is the one of the way, one of the, you can say that is one of the way by which you can determine the pH of the any substances. So actually by this particular method, that is by this help of that particular chemical indicator, or simply if we are saying that indicator, you are only having the idea that whether it is a acidic solution or whether it is a basic solution, that you are having the idea. So that by the help of some chemical, then in lab we can also use the another substance or another thing that is called the pH paper. I think all of you have seen the pH paper. So pH paper is also changes its color with correspondent to different pH. So already we are having the standard color. Then what we are doing, that pH paper is generally dipped into the solution, that is the solution to be evaluated for their pH. So once we have dipped that particular paper over there, then it may changes its color. Then once it changes its color, then we will compare that particular color with whether it is acidic, whether it is neutral, or whether it is alkaline. So in this way the color is being changed. So if the color is remains same with that particular paper, or if it is remain green, so you can say it is a neutral, the solution is having the neutral pH. Or it is like a purple, then we can have idea that okay, the things are acidic. Or if it is a red, nearer to the red or orange, then we are having the idea okay, this solution is a acidic solution. But what is the problem with this particular paper one? What is the main problem with this particular that is pH paper? That this is also help you to identify that what types of solution is there, whether it is a acidic solution or whether it is a neutral solution or whether it is a alkaline solution, that you can easily identify. But you cannot say that what is the pH of that solution. If I am asking you that what is the pH of this particular solution, okay, you are saying that okay, this is an acidic solution. But if I am asking you that what is the pH of this particular solution, that whether it is a 3, 4 or 3.5 or 3.6 or 3.9,
but you cannot say. You can only say that, sir, this is a acidic solution or this is a basic solution. You can say, but you cannot able to tell me that which type of solution is there. What is the pH of this particular solution? That you cannot able to tell me. So this is that one of the disadvantage of this particular indicator. So on that case, what we have developed, that is the electrometric things. That is the electrometric. So electrometric, what they do, just wait. Electrometric, what they do, they actually gives you the idea that what is the pH, and the pH of a given solution can be measured with the help of apparatus is called pH meter. It's called pH meter. So if you are having a pH meter, then you can have an idea that what is the pH of this particular uh, solution, whether it is having a pH of 5, whether it is having a pH of 3, whether it is having a pH of 6, then or 8, that you can easily determine by that particular pH meter. So this particular pH meter is also contain a 2 electrode and 1 voltameter. Voltameter, what is the use of voltameter? Voltameter किसे use है? ভোল্টামিটারের ইউজ কি? নামটা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। ভোল্টেজ মাপার জন্য। ভোল্টেজ মাপার জন্য। So if there is any fluctuation in voltage, that can be identified by the voltameter. So pH meter, I think all of you have seen the pH meter in lab. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes. So all of you have seen the pH meter. So pH meter জেনারেলি আমরা যদি pH মিটার দেখি, তাহলে pH মিটারে জেনারেলি কি দেখা যায়, যে একটা ইলেকট্রোড আমরা দেখতে পাই, তাই তো? একটা ইলেকট্রোড দেখতে পাই, এবং যেটা যে সলিউশনটাকে আমরা ইভালুয়েট করব যে তার pH কত, তখন আমরা কি করি, সেই ইলেকট্রোডটাকে ওখানে ডিপ করে দিই, এবং ডিপ করে দিলে পরে আমাকে pH এর রিডিংটা দিয়ে দেয়। তো সেটা কি করে দিচ্ছে, তার একটা পার্টিকুলার মেকানিজম আছে। সেই মেকানিজমটা আমরা নেক্সট দিন দেখব, কিন্তু তার আগে বলে দিই যে দিস ইজ কনসিস্ট অফ এ ভোল্টামিটার connected with 2 electrode, a standard electrode of known potential and a special electrode, the probe, enclosed in a glass membrane that allows the migration of H plus ion. So H plus ion টাকে সে মাইগ্রেট করতে পারে, সেটা আমরা পরের দিন দেখব কি করে করছে। তো বেসিক্যালি দিস কন্টেন্ট আর 1 voltameter and also ইলেকট্রোড। তো এখনকার দিনে যে পিএইচ মিটারটা সেটা একটু চেঞ্জ আছে, কিন্তু বেসিক যে কনসেপ্টটা, সেই বেসিক কনসেপ্টটা কিন্তু এটাই সেই কনসেপ্টটা ছিল। তো সেটা কি করে দেখাচ্ছে সেটা আমরা পরের দিন দেখব। সেটা আজকে দেখতে গেলে শেষ হবে না ক্লাসটা, সেটা আমরা পরের দিন দেখব। বাট ইন দিস ওয়ে দ্য থিংস আর জেনারেলি পারফর্ম। তাহলে কি বললাম, যে পিএইচটা জেনারেলি দুটো ভাবে ডিটারমাইন করা হয়, একটা হচ্ছে কলোরিমেট্রিক্যালি, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোমেট্রিক। সো দুটো উপায়ে এটাকে ডিটারমাইন করা হয়। when you are using the colorimetric, that is also a good one. We are using it in a two way. One is by the help of the pH meter, and another one is by the help of the pH paper. But what is the disadvantage of this particular colorimetric is that they are having the capability to give you the idea that okay, this is the acidic media or this is the basic media, but if you want to know that what is the pH of this media, you cannot able to tell, you cannot able to see. So to overcome this particular problem, what we have seen, that is the that is the pH meter. That is the pH meter. We are using the pH meter. So by the help of the pH meter, you can easily determine that what is the pH of that particular solution. So if you have reading that what is the pH, and from that particular pH you can easily say that sir, this is the acidic solution or this is the basic solution. Okay, so before that we have also seen some calculation, pH scale and ionizations of the water,
and how you can determine that is the pH plus pOH is equal to 14. That also you have seen. Okay, for today this much. Okay, thank you to all. Shall I- Thank you, sir. Okay, you, sir. okay, thank you. Good afternoon, students. I'll take Viva today. So I request you to revise all the things which I have revised already since last classes. So please revise for 5 minutes, and then afterwards I'll call by name and I'll ask question one by one.
So be prepared, and all the 35 participants will be given marks. Other than those will not be given any marks as well. So it's my request to revise the syllabus as whole, as I have revised already. So please revise for 5 minutes, and I'll mainly ask questions from drying, centrifugation, and filtration. So please be attentive for 5 minutes, and I'll come after 5 minutes and I'll ask questions. Thanks. Abdur Rahman. আছো? Yes, ma'am. বলো, what is the principle of drum dryer? হবে? শুনতে পাচ্ছ আব্দুর রহমান? হ্যাঁ ম্যাম পাচ্ছি। কি সার্চ করছো নাকি? না না সরি। তাহলে হবে না? হবে না? না না কেন হবে না? হবে না কেন? কি সমস্যা হচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ আব্দুর? ইয়েস ম্যাম। কি সমস্যা হচ্ছে? ঠিক করে মানে পড়ছো না? ঠিক করে পড়া হয়নি। কেন?
কেন? সৌরভ পাল বলো। Yes, ma'am. Force convection. ড্রাম ড্রায়ার কিন্তু। Trade একটা বললাম। Post. ইশিকা বলো। Yes, ma'am. Drum dryer rotate on the longitude axis and in deep on the solution to be dried and the suitable knives cap in the dried material when the drum is rotating. আচ্ছা, এটা তো তুমি ছোট্ট করে বলে দিলেও কি করে কাজ করে। আমি জাস্ট প্রিন্সিপল বলতে চাইছি, হোয়াট ইজ দ্য মেন প্রিন্সিপল অফ ড্রাম ড্রায়ার, কি প্রিন্সিপলে কাজ করছে। ঠিকই বলেছো ইশিকা, ভুল বলনি। শ্রবণা দেখি কি বলবে, শ্রবণা। শ্রবণা বলো। দীনেশ। হরাইজন্টালি রোটেট করে। সে তো রোটেট করছে, কিন্তু এটা কি কোনো একটা মেশিনের প্রিন্সিপাল হয়? মানে হরাইজন্টালি রোটেট করছে, এবারে কি করছে ওর কাজটা কি, কিভাবে কি করছে ব্যাপারটা, এটাই জানতে চাইছি। স্বরূপ বলো। Yes, ma'am. ড্রাম ড্রায়ারে যে ড্রামের সারফেসে পরে সারফেসটা হিট হতে হচ্ছে, ড্রামের সারফেস থেকে হিট ট্রান্সফার ড্রাইং এ সাহায্য করছে। হ্যাঁ, ট্রান্সফার হচ্ছে কি, কিসে, মানে আমি বলতে চাইছি কি পদ্ধতিতে ট্রান্সফার হচ্ছে। ম্যাম ওটা যে ঘুরছে সার্কুলেটরি মানে টাম্বেলিং হচ্ছে ওইরকম কিছু কি? হ্যাঁ, ধরো টাম্বল করছে সব ঠিক আছে, আমি বলতে চাইছি যেরকম ট্রে ড্রায়ারে বললো ফোর্সড কনভেকশন, এটা যেমন একটা প্রিন্সিপল আমি বলবো। এখানে কন্ডাকশন হচ্ছে ম্যাম। ড্রায়ার্ড প্রোডাক্টটাকে রিমুভ করা হয়, তারপরে আবার ফার্দার প্রসেসিং এর জন্য ট্র্যাপার থেকে। এটা তো সেই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমার প্রসিডিওর হয়ে যাচ্ছে। একটা কোশ্চেন নিয়ে দেখো কত কত ধরনের। ডিহিউমিডিফিকেশন মানে কি গো? ডিহিউমিডিফিকেশন মানে কি? চলো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যারা পার্টিসিপেট করছো তাদের জন্য অনেক অনেক ভালো, মানে তারা অ্যাটলিস্ট কিছু পারুক না পারুক আমি তাদের মার্কস দেবই। আর যারা একদমই পার্টিসিপেট করছে না, চুপচাপ বসে আছে, তাদের জন্য একটু খারাপ খবর আছে আর কি, বিভিন্ন পরবর্তীকালে সেগুলো পাওয়া যাবে ধীরে ধীরে। ম্যাম বলো। ওই প্রিন্সিপালটা কি কন্ডাকশন হবে? বলবো না এখন, দেখি কে কি বলে। ওকে ম্যাম। অভিষিক্তা বলো। বাপরে, অভিষিক্তার তো অবস্থা ভালো না নেটওয়ার্কের। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ অভিষিক্তা? তোমায় পরে কোশ্চেন ধরছি, তোমার নেটওয়ার্ক খুব খারাপ আছে এই মুহূর্তে। অঙ্গনা বলো, অঙ্গনা। অঙ্গনা শুনতে পাচ্ছ? অঙ্গনা শুনতে পাচ্ছি। পাচ্ছ?
যে হট এয়ারটা সার্কুলেটেড হয় ট্রেড এয়ারে সেটা কত মিটার পার সেকেন্ডে যায় গো? ঝট করে আনসার করবে, বেশি ডোন্ট থিঙ্ক মাচ। হট এয়ার সার্কুলেশন ইনসাইড দ্য ট্রেড এয়ার কত মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে? হবে? ত্রিদীপ বলো। ম্যাম 2 to 5 meter per second. ভেরি নাইস ত্রিদীপ। অনির্বাণ। Yes, ma'am. What is the main advantage of trader? ব্যাচ প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে বলো তো, ট্রেডারের আমার মেনলি যদি আমি ব্যাচ প্রসেসিংটাকে ভাবি তাহলে ট্রেডারের মেন অ্যাডভান্টেজটা কি ব্যাচ প্রসেস দিয়ে যদি ভাবি? হবে না ma'am. কেন হবে না কেন? হাত তুলে দেখো কতজন হাত তুলেছে, সবাই জানে এটা। অনির্বাণ পড়াশোনা হচ্ছে না? অনির্বাণ পড়াশোনা করেছো? কি পড়েছো বলো তো, তার উপরে প্রশ্ন করি। পড়েছো কিছু? চুপ করে থেকে লাভ নেই, উত্তর দাও, হ্যাঁ না। না আমি পড়িনি। কেন, কি কারণ? কোনো ইমার্জেন্সি ঘটেছে বাড়িতে? না। তাহলে সমস্যা কি? বুঝতে পারছো না, ইচ্ছা করছে না, কোনটা? কি প্রবলেমটা কি হয়েছে বলো? প্রবলেম বলতে হবে তো, না হলে তো মুশকিল। স্টার্ট করো। হাব ভাব যদি তোমাদের এখনই রিটায়ার্ড পার্সনদের মতন হয়ে যায় যে আই সিট ব্যাক অন আ চেয়ার এন্ড রিল্যাক্স, এটা তো লাইফ হতে পারে না এই বয়সে। তো বলো, ইন্টারাক্ট করো, কি প্রবলেম হচ্ছে, কি বুঝতে পারোনি যার জন্য পড়া হয়নি? অনির্বাণ চুপ করে থেকো না, আনসার করো। ম্যাম পড়ে নাও ম্যাম, পড়া হয়নি ম্যাম। আমি তো সেটাই জানতে চাইছি, কেন হয়নি? এ তো তোমার কতগুলো বন্ধু হাত তুলেছে দেখেছো, তাদের তো পড়া হয়েছে। সুশোভন বলো তো আনসারটা। অনির্বাণ মিউট করো। Ma'am, each batch can be handled as separate entity. স্লাইডটা সামনেই আছে। ম্যাম স্লাইডটা ওর মধ্যে লেখা ছিল আর কি, আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে, একদম ঠিক, ভেরি গুড। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ রয়, আছো? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আচ্ছা, ট্রে ড্রায়ারে যে প্লাস্টিক সাবস্টেন্স ড্রাই করা হয়, এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কেন?
ম্যাম ট্রে ড্রায়ারে ড্রাইং ব্যাচ ওয়াইজ হয়, এই জন্য প্লাস্টিক সাবস্টেন্স থাকলে পরে ওটার প্রবলেম হয় ড্রাইং এ। বুঝলাম না, প্লাস্টিক সাবস্টেন্স কেন ড্রাই করা যায় না? ম্যাম ট্রে ড্রাইং এ মেইনলি হট এয়ার যখন ট্রের ওপর দিয়ে যায় সেই পিসেসে ড্রাইং হয়। প্লাস্টিক সাবস্টেন্স থাকলে পরে সেগুলো ড্রাইং এ প্রবলেম হয়, ড্রাইং হয় না। তাই কি? না বোধহয়। দেবান্বিতা বলো দেখি। ম্যাম ওই প্লাস্টিক সাবস্টেন্স যদি থাকে তাহলে আমরা যখন এই ট্রে ডাইং করব তখন ওটা ওর সাথেও ড্রাই হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা ওটা মানে ওই জন্য আমরা প্লাস্টিক সাবস্টেন্স নিই না। আচ্ছা, স্বপ্নময়। Yes, ma'am. স্বপ্নময়, how we can measure EMC? EMC টা কি করে মেজার করব আমরা? আগের দিন ছিলে ক্লাসে? আগের দিন ক্লাসে ছিলে? না ম্যাম। প্রথম যখন পড়িয়েছিলাম তখন তো ছিলে নাকি? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে বলো ইএমসি কি করে মেজার করব? ইএমসি ফুল ফর্ম বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ইএমসি? হবে? ম্যাম ইএমসি ফুল ফর্মটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম ময়েশ্চার কন্টেন্ট। ঠিক আছে, পড়ো পড়ো, পারছো যখন পারবে আরো পড়ো। নিকিতা। Yes, ma'am. How we can measure EMC? ম্যাম ইএমসি গুলোকে বেসিক্যালি আমরা সিরিজের মধ্যে রাখি আর একটা মানে টেম্পারেচার মেনটেন করি। উই মেনটেন রিলেটিভ হিউমিডিটি যেটা থাকবে সেটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, সেটা আমরা সিলিকা জেল বা তো যে কোনো একটা দিয়ে রিলেটিভ হিউমিডিটিটাকে কনস্ট্যান্ট মেনটেন করতে পারি। আর যতক্ষণ না যে জিনিসটা আমরা ইএমসি মেজার করছি ওটা একটা কনস্ট্যান্ট ওয়েট যতক্ষণ না গেইন করছে আমরা প্রসেসটাকে রিপিট করতে থাকবো। আর যখন মানে ইএমসিটা আমরা বের করবো যেটা আমরা ইনিশিয়াল ওয়েট রেখেছিলাম আর যেটা ফাইনালি কনস্ট্যান্ট ওয়েটটা পেলাম, মানে ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল করে ওটা বের করে নেব। আচ্ছা, ভেরি গুড। নিরুপম, স্প্রে ড্রায়ারের প্রিন্সিপাল কি? নিরুপম পট্টনায়ক। নিরুপম বলো, আছো তো নিরুপম নাকি এমনি আছো? ইয়েস ম্যাম। বলো। স্প্রে ড্রায়ার মনে আছে? স্প্রে ড্রায়ার ব্যাপারটা মনে আছে কি? ঘুমিয়ে গেছিলে নাকি? নো ম্যাম। তাহলে কি মনে আছে স্প্রে ড্রায়ার ব্যাপারটা? আছে না নেই? হ্যাঁ না কিছু তো একটা বলো। নো ম্যাম। মনে নেই? কি মনে আছে ড্রয়িং এ? বলো, কিছু তো একটা মনে আছে নাকি? না কিছুই মনে নেই? ড্রয়িং ব্যাপারটা পড়েছে সেটা মনে আছে তো নাকি?
নিরুপম ইয়েস ম্যাম। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তো ড্রয়িং পেপারটা পড়েছো, সেটা মনে আছে তো? ড্রয়িং এ বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল, সেটার এক্সিস্টেন্স মনে আছে? ইয়েস ম্যাম। তো বলো। কি মনে আছে ড্রয়িং এ তোমার? ড্রয়িং এ কি কি পড়েছিলাম, কি মনে আছে একটু বলো দেখি। ইএমসি ম্যাম পড়েছিলাম। আর এফএমসি প্রি ময়েশ্চার কন্টিনিউ। এফএমসি টা কি ছিল? এফএমসি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি? এফএমসি ইকুয়াল টু কি নিরুপম, তোমায় জিজ্ঞেস করছি। ম্যাম ভেপার কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাবভ সারফেস। কি বলছো এগুলো? ভেপার কনসেন্ট্রেশন বলতে অ্যাবভ সারফেস মানে কার সারফেস? হুইচ সারফেস ইউ আর টকিং অ্যাবাউট? সলিড যেটা ট্রাইং টু। নিরুপম পড়ছো না, না? একদম পড়ছো না নিরুপম। এরকম ভাবে তো হবে না, পরীক্ষা তো দেবো এগুলো সব যেসব ধরছি আজকে। সেই জন্যই তো আজকে নতুন চ্যাপ্টার পড়ানো বাদ দিয়ে ভাবলাম এই ধরনের কোশ্চেন গুলো করি, যাতে বুঝতে পারবে আমি কোথা কোথা থেকে কোশ্চেন করব। অ্যাটোমাইজেশন মানে কি নিরুপম? পারবে? সেটাও পারবে না? অ্যাটোমাইজেশন হবে না? হবে না? কিছুই করছো না। কে পারবে অ্যাটোমাইজেশন? অভিষিক্তা, ঈশিকা, সৌরভ, শর্মিষ্ঠা, স্বরূপ। ম্যাম অটোমাইজেশন হচ্ছে লিকুইড মানে ইন ডিসইন্টিগ্রেট দ্য ড্রপলেট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সূর্যকান্ত, অ্যাটোমাইজেশন কোথায় দেখেছি? ম্যাম স্প্রে ড্রায়ারে। স্প্রে ড্রায়ারে। আচ্ছা, কোথায় কেন হচ্ছিল অটোমাইজেশন? কি দরকার ছিল অটোমাইজ করার স্প্রে ড্রায়ারে? অটোমাইজ করে কি করছিল? ফাইন ড্রপলেট গুলোকে। বলো, ঠিক বলছো। ফাইন বলো, ফাইন ড্রপলেট কেন ক্রিয়েট করছিলাম আমরা? আমি যা যা ধরছি না সেগুলোই আমি পরীক্ষায় দেবো, তাই যারা পাচ্ছ না তারা যে টুকে পাস করবে সেটা আমি বুঝতে পারবো। বলবো? বলো সূর্যকান্ত, আর কিছু বলবে? না। রাহুল বলো। হ্যালো হ্যাঁ রাহুল বলো, শুনছি। ম্যাম, হায়ার টেম্পারেচারে ড্রপলেট গুলোকে মানে ইভাপোরেট করার জন্য। ইভাপোরেট করা হয়ে গেলে কি হবে? মানে ইভাপোরেশনের দরকারটা কি পড়ছে, কেন পড়ছে, কি ধরনের মেটেরিয়াল স্প্রে ড্রায়ারে ড্রাই করা হয় বলতে পারবে? ম্যাম লিকুইড মানে সলিউশন, ইমালশন এইগুলোকে। আমি কি ওয়াক্স চাইলে পারি স্প্রে ড্রায়ারে করতে ড্রাই? ম্যাম ওয়াক্স ধরো মোম টাইপের জিনিস, ভিসকাস, এরম জিনিস আমি পারবো ট্রাই করতে পারবো স্প্রে ড্রায়ারে?
অ্যাটোমাইজেস করবে, মানে ওগুলোকে স্মল পার্টিকেলে ভাগ করে? হ্যাঁ হবে? পারবো? হ্যাঁ ম্যাম। হবে না তো ম্যাম। ম্যাম যেগুলো মানে সেমি সলিড তো সলিউশন এগুলো। টাইপ, আমি সলিউশন মানে ইমালশন স্লারি এইগুলো পারবো, আর ওগুলো তো ওয়াক্স, ওগুলো জমে মানে গলে যাবে কি? গলবে কেন, জমে যাবে। সাসপেনশন। একদম দিনেশ ঠিক বলছে, একদম তাই। ওয়্যাক্সি কোনো মেটেরিয়াল আমরা স্প্রে করতে পারি না তো। মোম জিনিসটা তো স্প্রে হয় না, মোমটা তো ওগুলো টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট। বাল্কি হবে। বাল্ক, ওগুলো আটকে যাবে। ওয়ান্স দ্য হ্যাঁ ম্যাম। টেম্পারেচার উইল বি লোয়ার্ড, ওটা ওখানে আটকে যাবে, তাহলে অ্যাটোমাইজেশন হবে না। তোমরা কেউ বলতে পারবে তোমাদের বন্ধুরা এত কম জয়েন করছে কেন ক্লাসে? যাদেরকে দেখছি তারাই তো প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকে, বাকিরা কোথায় গেছে? নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো হতে পারে না এত? দীপেন, ইয়েস ম্যাম। ড্রাম ড্রায়ারের দুটো ভাগ বলো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাম ড্রায়ার, যে কোনো দুটো টাইপ বলো। ম্যাম ড্রাম ড্রায়ার, ও ড্রাম ড্রায়ার ম্যাম, অন্য কোশ্চেন পাওয়া যাবে? কেন দুটো ভাগ বলতে বললো আমার অন্য কোশ্চেন? তো বিশাল কোনো কঠিন কোশ্চেন করে ফেলিনি। না ম্যাম, ড্রয়িংটা মনে নেই, অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। কি মনে আছে বলো? ম্যাম ট্রে ড্রায়ারটা একটু একটু মনে আছে। ট্রে ড্রায়ারের প্রিন্সিপাল কি? ম্যাম ট্রে ড্রায়ার ফোর্স কনভেকশন প্রিন্সিপালে ওয়ার্ক করে, যেখানে সাইমালটেনিয়াসলি ময়েস্ট এয়ার রিমুভ হয়, এবং সেখানে সেলফ থাকে, আর ক্যাবিনেট এবং কম্পার্টমেন্ট ড্রায়ার থাকে। আর এর ইয়েটা কনস্ট্রাকশনটা অনেকগুলো ট্রে থাকে উপর নিচে, and নিচের দিক থেকে ফ্যান থাকে একটা, ওই ফ্যানটাতে মানে হাওয়াটাকে উপর দিক থেকে নিচে থেকে উপর জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ যায়, ওটা সার্কুলেট করে, একটা এয়ার ইনলেট থাকে আর একটা হিটার থাকে, রেক্ট্যাঙ্গুলার হয়। আচ্ছা, মেনলি কটা ট্রে থাকে ল্যাবরেটরিতে আর ইন্ডাস্ট্রিতে? ম্যাম ল্যাবরেটরিতে এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে ম্যাম তিনটে থাকে ম্যাম, 3টে থেকে 4টা থাকে ল্যাবরেটরিতে, আর ইন্ডাস্ট্রিতে 20, না 20 নয়, 20 হবে ম্যাম। 20টা ল্যাবরেটরিতে কটা? কি বললেন ম্যাম? ল্যাবরেটরিতে কটা থাকে? ল্যাবরেটরিতে 3টে থাকে ম্যাম, 3টে। আচ্ছা, 3টে মিনিমাম, 3টে দুটো মিনিমাম ট্রের থাকে মধ্যে ডিসটেন্স কতটা হয়? ম্যাম। দুটো ট্রের মধ্যে ডিস্টেন্স 10 থেকে 100 mm এর মধ্যে হয়। দুটো ট্রের মধ্যে? ম্যাম শুনতে পেলাম না। দুটো ট্রের মধ্যে ডিসটেন্স মানে আমি ডেপথ বলছি না, তুমি তো ডেপথ বলে দিচ্ছ। ট্রেটা তো 10 থেকে 100 যেটা ছিল সেটা ছিল ডেপথ অফ দ্য ট্রে। দুটো ট্রের মধ্যে ডিসটেন্স 40 হবে তো। 40 কি? 40 mm। আচ্ছা, দেখে দেখে বলছো না তো? না ম্যাম, আমি তো আপনার ইয়েটাই পাইনি, ওই আপনার যে ডকুমেন্ট ফর্মে যেটা থাকে আর কি, সেইটা আমি পাইনি, গোটাই গুগল খুঁজেছিলাম। ক্লাসরুমে অন্য কোনো বন্ধুরা কেউ পায়নি?
ক্লাসরুমে খুঁজেছিলাম ম্যাম, বাট ওই ফরম্যাটটা পাইনি। মানে অনেকগুলো জায়গায় নোট রয়েছে, বাট ম্যাম যে ফরম্যাটটাতে ওই একটা আমি তো ডকুমেন্ট দিয়ে ফর্মে, দিয়েছিলাম, পাওয়ার পয়েন্ট গুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। না পাওয়ার পয়েন্ট গুলো রয়েছে ম্যাম, বাট যে একটাতে মানে সে একটা ডকুমেন্টের ভিতরে সবগুলো থাকে না, সে আপনার নাম উপরে থাকে, তারপর বইগুলো রেফারেন্স করা থাকে, তার নিচে ক্লাস এন্ড ডান সাইডে পাওয়ার পয়েন্টের লিংক, একটা ওই ডকুমেন্টের মধ্যে ডকুমেন্টটা না পাইনি। পেলে ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্ট বন্ধু বান্ধবের থেকে তো পেয়েই যাবে। আমি তো সবকিছু গুগল ক্লাসরুমে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ ম্যাম, ওইগুলো পেয়ে গেছি, ইন্ডিভিজুয়াল পেয়েছি, বাট ওই ইয়েটা পাইনি ম্যাম। আগের দিকের অনেকগুলো ক্লাস করা হয়নি, তো ওটাই খুঁজছিলাম, বাট ওটা পাইনি ম্যাম। কি কি পাওনি আমায় জানাবে, আমি আবার প্রোভাইড করে দেবো সেরকম হলে। নাহলে ওকে গুগল ম্যাম, ক্লাসরুমের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে। সৌমেন লাহরি। ইয়েস ম্যাম। পড়াশোনা হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। স্প্রে ড্রায়ারের মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি বলতে পারবে? Equipment is bulky and expensive. Which kind of equipment you are talking about? I'm talking about spray dryer. Equipment bulky কি করে হবে? মানে equipmentটাকে তুমি bulky কি করে বলতে পারো? This is not bulky. The term should not be bulky. স্প্রে ড্রায়ারের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলো। দেখো, যখনই আমি তোমাদের একটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে যখনই কোনো মেশিনের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে জানতে চাইবে, তোমাকে না সেটার প্রিন্সিপালটা যদি তুমি মাথায় রাখো, তাহলে তোমার এটা অসুবিধা হবে না কিছু বের করা। যে ধরো তুমি জানো না, ভুলেই গেছো, হতেই পারে, তাহলে তুমি এটা বের করবে কি করে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে। যেরকম ধরো স্প্রে ড্রায়ার, যখন কথাটাই বলছি নামটাতেই বুঝতে পারছো অ্যাটোমাইজেশন হয়। এক্ষুনি আমি যেটা রাহুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওয়্যাক্সি মেটেরিয়াল ড্রাই করা যায় না, তাহলে দিস ক্যান বি ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে ওয়্যাক্সি মেটেরিয়াল ড্রাই করার জন্য আমাকে অন্য ড্রায়ার ইউজ করতে হবে। তাহলে এইভাবে বুদ্ধি করে আনসার করো, মানে এরকম হবে না না যে সবসময় তোমার A to Z সব মনে আছে, তুমি সেখান থেকে আনসার করছো। কমন সেন্সটাকে তোমায় লাগাতে হবে ব্যাপারটাকে। আর কি বলতো হতে পারে? আর আরেকটা ম্যাম ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলো। কি কি টাইপ অফ অ্যাটোমাইজার ইউজ হয় বলো তো স্প্রে ড্রায়ারে? টাইপস অফ অ্যাটোমাইজার্স বলো। সাইক্লো হবে না? নো ম্যাম। শ্রবণা। শ্রবণা বলো দেখি। শ্রবণার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। খুব নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে তোমার, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি শুনতে পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম, আমি পাচ্ছি। আচ্ছা। What are the types of atomizers we use in spray dryer? ম্যাম, অ্যাটমাইজার 3 টাইপের ইউজ করি আমরা। একটা হচ্ছে প্রেসার নজল, আর স্পাইনিং ডিস্ক একটা, আর একটা নিউম্যাটিক অ্যাটমাইজার। টু ফ্লুইড বলে কিছু একটা ছিল না ম্যাম? রোটারি অ্যাটমাইজার ছিল, আর টু ফ্লুইড নজেল ছিল, আর প্রেসার নজেল রোটারি আর ছিল। টু ফ্লুইড। সৌরভ একদম ঠিক ঠিক। শ্রবণাও ঠিকই বলছিল, কিন্তু একটা এ হয়ে গেছে, টু ফ্লুইডটা হবে। হ্যাঁ। সুশোভন জিজ্ঞেস করলাম না, কাকে একদম জিজ্ঞেসই করিনি। সৌরভ, শ্রেয়া দত্ত। শ্রেয়া দত্ত বলো। দীপেন কি হয়েছে? দীপেন
হ্যান্ড রেজ করেছো সরি মানে? ম্যাম, সরি ম্যাম, আগের কোশ্চেন গুলোর জন্য ও হ্যান্ড রেজ আচ্ছা করে আচ্ছা, রেখেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। শ্রেয়া দত্ত আছো? শ্রেয়া? জয়িতা পাল? জয়িতা আছো? শ্রেয়া? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তুমি? শ্রেয়ার কোনো প্রবলেম হচ্ছে? জয়িতা আছো? জয়িতা পাল, প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট? আচ্ছা, আমরা কি আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট অফ অ্যাটমাইজার কে বলতে পারবে? আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্ট অফ অ্যাটমাইজার ম্যাম বলবো? কে বলছে বলবে? সৌরভ? আর কে হাত কে তুলেছে? অভিষিক্তা তুলেছে, ঈশিকা তুলেছে, আর কে তুলবে? সৌরভ তো বললে বলতে পারবে। আর দীপেন? হ্যাঁ ম্যাম। তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করছো আমাকে? না ম্যাম, এটা মানে আমি ম্যাম এইটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম ম্যাম, এই নোট ফর প্রিলিমস সেটা এরপরেই কি আমি তোমার এখন লিখছিলাম। জিজ্ঞেস করার কথা? না ম্যাম, এটা আমি সরি ম্যাম। তোমাকে তো আমি বললাম যদি এটা না পাও ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্ট বন্ধুদের থেকে পেয়ে যাবে। তুমি ক্লাস চলাকালীন হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে নোট পাঠাচ্ছ, এটা তো ঠিক নয়। সরি ম্যাম। প্রিয়াঙ্গি বলো, আইডিয়াল রিকোয়ারমেন্টস অফ অ্যাটমাইজার। ম্যাম, the feed material টা যেন well dispersed হয়ে যায় into small droplets so that it is well distributed and mixed thoroughly with the hot gas. আর হচ্ছে এটা কিন্তু ওটা পড়ে যেন পড়ে বলা হচ্ছে। compatible. No ma'am. Yes ma'am. No ma'am. I think yes ma'am. No. নিজে নিজে বলো। হ্যাঁ, মানে পার্টিকেল সাইজের সাথে যা মানে বুঝেছো যেটা তাই বলো। ইটস নট লাইক যে তোমাকে ওইটা ইংরেজি যেটা লেখা আছে সেটাই হুবহু বলতে হবে। যেটা বুঝেছো সেটা বলো। হ্যাঁ, তোমার যদি মানে পড়েও বলতে ইচ্ছে করছে তুমি পড়েই বলো, কিন্তু তুমি যেটা মানে আমি বুঝছো সেটা ওয়ার্ড বলো। গুলো মনে রেখেছি, মুখস্থ করছি। এত মনে রাখা ভালো না তো। এইগুলো মনে রাখলে তো লোকে ভাবলে তুমি পড়ে পড়ে বলছো, আমি ভাবছি। হ্যাঁ, মানে যেই প্রোডাক্টের পার্টিকেল সাইজটা দরকার সেটার সাথে যেন ওটা সমান হয়, সাইজ অফ দ্য ড্রপলেটস যেটা প্রোডিউস করছে আর কি। আর অ্যাডভান্টেজ বলো তো তিনটে স্প্রে ড্রাইং এর। স্প্রে ড্রাইং এর তিনটে অ্যাডভান্টেজ, 3। ওটা হচ্ছে হিট রেজিস্ট্যান্ট আর হিট সেন্সিটিভ প্রোডাক্টস এর জন্য ইউজফুল, মানে ওটা ইউজ করা যায়। তারপরে হচ্ছে হিট সেন্সিটিভ মানে? হিট সেন্সিটিভ মানে যেটা বেশি হিটে ডিসইন্টিগ্রেট মানে ভেঙে যাবে। আচ্ছা, ডিসইন্টিগ্রেশন আর ডিগ্রেডেশন দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বলতে পারবে? We actually need disintegration sometimes.
আমাদের ডিসইন্টিগ্রেশনটা মাঝে মাঝে দরকার। ভাঙা ডিগ্রেডেশন তো এটা কি ভাঙবে না নষ্ট হবে কোনটা? নষ্ট নষ্ট। তাহলে কি হবে ওটা টার্মটা? ডিগ্রেডেশন। আর আর হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেনসিটিটা কন্ট্রোল করতে পারবো আমরা। আচ্ছা। আর নিয়ারলি স্ফেরিক্যাল পার্টিকেলস আমরা পাবো যেহেতু অ্যাটমাইজ হচ্ছে। আচ্ছা। প্রিয়াঙ্গি, তুমি কিন্তু বলতে পারবে, কিন্তু তুমি পড়ে পড়ে বলো না। You have enough brain to make it by yourself. Yes, ma'am. All the types of dryers are সব রকম ড্রায়ার ড্রাইং এর থিওরি পুরোটাই CA2 তে থাকবে, ফিল্ট্রেশন CA2 তে থাকবে। নতুন যে চ্যাপ্টারটা যেটা আমি শুরু করবো বলেছিলাম সেটা আমি জানুয়ারিতে স্টার্ট করব। সেই চ্যাপ্টারের উপরে আমি অ্যাসাইনমেন্টস দেব। আর বাকি যা কিছু পড়িয়েছি সমস্ত কিছু ভালো করে পড়ো। আমি CA2 তে প্রত্যেকটাই দেব। 5 নম্বরের যে কোশ্চেন থাকবে তাতে কোনো একটা মেশিন দেব। 5 মার্কসের একটা কোশ্চেন থাকছে যেটা, সেটাতে আমি একটা মেশিনের কিছু দেব। সুতরাং সবাই ভালো করে মেশিনস গুলো পড়বে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেশিনস যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হচ্ছে, যেগুলো নিয়ে আমি কথা বললাম আজকে, সেগুলো। আর যদি কেউ কিছু বুঝতে পারছো না, কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছ না, তাহলে কন্ট্যাক্ট করবে। আমাকে কন্ট্যাক্ট করার আগে বন্ধুদের কন্ট্যাক্ট করবে, দেখবে কার কাছে আছে। যদি কারোর কাছেই না পাও তখন আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে। আর আমি বারবারই বলছি, যে কোনো ধরনের মেশিন যখন পড়ছো তখন মেনলি যেটা ট্রাই করবে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আগে জানার। সেরকম দরকার পড়লে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ, যেমন ধরো ড্রয়িং এর চ্যাপ্টারটাকে লিখলে উপর একটা হেডিং দিলে ড্রয়িং, আফটার দ্যাট একটা মেশিন লিখলে ধরো ট্রে ড্রায়ার, তার কি প্রিন্সিপাল সেটা লিখে রাখলে। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা ড্রায়ারের প্রিন্সিপাল, স্প্রে ড্রায়ারের কি প্রিন্সিপাল, ড্রাম ড্রায়ারের কি প্রিন্সিপাল, লায়োফিলাইজেশন কি, এই পুরো ব্যাপারগুলো, এটার প্রিন্সিপাল গুলো লিখে রাখার চেষ্টা করো। তাহলে দেখবে একটা খাতার মধ্যে যদি এটা করতে পারো একটা টেবিল ফর্মে, তাহলে কিন্তু এটা অনেক ইজি হবে, পড়তে সুবিধা হবে। নাহলে সব কিন্তু গুলিয়ে যাবে, কারণ আমরা তো অনেকগুলো মেশিন করছি, অনেকগুলো চ্যাপ্টার, অনেকগুলো মেশিনস আছে। তো যাতে গুলিয়ে না যায় সেই জন্য আমি বলছি এভাবে কিন্তু পড়া উচিত। প্রত্যেকটা ড্রায়ারের প্রিন্সিপাল যেরকম, বা প্রত্যেকটা মেশিনের প্রিন্সিপাল, ইচ অ্যান্ড এভরি মেশিন, তার যদি স্পেসিফিকেশন কিছু থাকে, যেরকম কনস্ট্রাকশনে হয়তো কোনো একটা স্পেসিফিকেশন আছে, তার যদি টাইপসে কোনো স্পেসিফিকেশনস আছে, সেগুলো কিন্তু লিখে রাখা উচিত। নাহলে কিন্তু কারোর পক্ষেই সম্ভব না যে এতগুলো মেশিন একসাথে মাথায় রাখা। ঠিক আছে? তো যখন পরীক্ষা হবে তখন দেখে দেখে লিখে হয়তো পাস করে যাবে, কিন্তু শেখাটা তো হবে না। তাই শেখার জন্য অ্যাটলিস্ট এগুলো করা উচিত। আর এগুলোই করতে হবে, এভাবে করতে হবে। আদারওয়াইজ ইঞ্জিনিয়ারিং এ কোনো মেশিনই কারোর মনে থাকার কথা না। একটা খাতার মধ্যে একটা পুরো টেবিউলার ফর্মে প্রত্যেকটা মেশিনের আলাদা আলাদা প্রিন্সিপাল, কনস্ট্রাকশন, ওয়ার্কিং ছোট ছোট করে করে লিখে রাখো। ইউজ কি কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, অ্যাডভান্টেজ কি কি, এইভাবে না পড়লে হবে না। তাই আমি বারবার বলছি মেশিনগুলোর উপরে বেশি নজর দাও। আমি কিন্তু 5 নম্বরে কোনো একটা কিছু দেবো, সেটা যে কোনো ড্রায়ার হতে পারে বা ফিল্ট্রেশনেরও যা খুশি হতে পারে। আর প্রত্যেকটা থিওরি ভালো করে পড়ার চেষ্টা করো। থিওরিটিক্যাল নলেজটা একদম লেসার হয়ে যাচ্ছে সবারই। শুধু মেশিন বা এগুলো পড়লে হবে না, থিওরিটা কি, কিভাবে ড্রাই করা হচ্ছে, ইএমসি, এফএমসি কি, রিলেটিভ হিউমিডিটি কি, এফএমসি কার্ভ যেগুলো ছিল তার মধ্যে কি কি পয়েন্ট ছিল, ফার্স্ট ফলিং রেট, সেকেন্ড ফলিং রেট, এগুলো প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্ট পিরিয়ড কেন হচ্ছে, ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপস শুড বি ডেসক্রাইবড থরলি। তো সেটা থরলি ডেসক্রাইব করার জন্য থিওরি নলেজটা চাই। অর্ধেক লোকজন কিন্তু এগুলো পড়ছই না। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই থাক। ওয়েট করো ফর দ্য নেক্সট ক্লাস। 10 মিনিটের ব্রেক আছে, কেউ ঘুরে আসতে পারো, তবে ঘুরে এসো, চলে যাও না। 28 জন আছো, ট্রাই করো থাকতে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম।
Yes, ma'am, your co-host. Okay, thank you. Yeah, thank you. Good afternoon, students. Can you listen me? Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are studying different instruments which are used in the microbiology lab, right? So we completed hot air oven, autoclave. We studied what is the working principle, construction, and what are different applications, advantages and disadvantages, how to validate the process. Okay, so how to, that is nothing but the validation of the instrument. How do you validate the instrument, whether it is working properly or not? All these aspects we discussed for hot air oven as well as for autoclave. Okay, आज हम जानेंगे incubator and BOD incubator. What is the difference? कहाँ use होता है incubator? हमारा लैब में इंक्यूबेटर है. So when you come back to college, you will see all these instruments in the microbiology lab. Okay, so today we will start with the incubator. So इधर एक image है, आप लोग देख सकते हैं. So it looks like a hot air oven, but it is not a hot air oven, right? It is looking like a hot air oven, but it is not hot air oven. The construction is somewhat similar to hot air oven, but incubator, generally it is a device which is used to grow and maintain microbiological cultures or cell cultures grow करने के लिए हम use करते हैं. Okay, so incubator, you can see here, it is having a door. It also has a double wall chamber just like an hot air oven. बाहर वाला मेटालिक डोर है, अंदर में जो भी है that is a aluminium or a stainless steel. Okay, sometimes it may be made of glass also. ये दोनों walls के बीच में glass wool रहता है, which does not allow heat to escape out. Okay, so अंदर में जो भी है that also doesn't allow heat to escape. So door का main purpose क्या है? To maintain the heat. Okay, so incubator is a device which is used to grow and maintain microbiological cultures और cell cultures grow करने के लिए हमको incubator का जरूरत है. So incubation में what is the principle behind this? What is the principle behind this incubator working? Can anyone tell me? बहुत बार हम बोलते हैं incubation. अगर हम कुछ experiments, when we do some experiments in order to mimic body, suppose you are working with some microsomes are present in the liver. Okay, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We want to check the metabolism of the drugs कैसे metabolize कर रहे हैं, हम in vitro में कर रहे हैं, बाहर में. In vitro मतलब lab में. So, in order to mimic the body conditions, microsomes, they are incubated first in the water bath for 37 degrees centigrade. Okay, so they become active, and then they are added to the drug for them studying the metabolism. Okay, so like this, incubation is very, very important in order to mimic the conditions which are our body conditions. Mimic करने के लिए body temperature हम incubate करते हैं samples को when before doing some experiments, right? Not only that, what is the principle behind this incubator? Incubator में क्या होता है? Organisms generally जो भी हम grow करना चाहते हैं incubator के अंदर, we are providing optimum favorable conditions for the growth of that microorganism. Okay, मतलब temperature, correct temperature, humidity, oxygen, carbon dioxide levels, optimum हम maintain करते हैं concentrations. As a result, what happens? The microorganisms will grow and divide quickly, right? And we get more number of microorganisms. Okay, so all incubators generally they are based on the concept. What is that concept? When organisms are provided with the optimal condition of temperature, humidity, oxygen and carbon dioxide levels.
अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ये सारा ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करने से organisms will grow actively and they divide to form more number of microorganisms. Okay, so that is the principle. इस incubator में हम क्या करते हैं, optimum conditions maintain करने के लिए हमको ये incubator चाहिए. Okay, so incubator क्या करते हैं, it maintains the temperature, humidity, carbon dioxide, oxygen content, जो भी जरूरत है microorganism growth के लिए उतना हम सेट करके मेंटेन करते हैं. ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए दिस इंक्यूबेटर जनरली सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो, अगर हम बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल्स को ग्रो करने के लिए वी रिक्वायर दिस इंक्यूबेटर. ओके, सो पहले हम क्या जरूरत है इसके बारे में जानना, मतलब वाई टू नो अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, कहाँ यूज होता है, पहले जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. तभी तो हम यूज कर सकते हैं उस टाइम में, राइट. सो ग्रोथ के लिए, फॉर कल्चरिंग बैक्टीरियल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ द इंक्यूबेटर. ओके, और कहाँ कहाँ काम आता है. इफ यू सी हियर, दिस इज द इनसाइड ऑफ द इनर पिक्चर. इनसाइड इट लुक्स लाइक दिस. It also consists of perforated plates are present here. Thermostat रहता है, temperature हम control कर सकते हैं. Okay, we can set the temperature and जो भी growth culture media के साथ हम अंदर इस racks के ऊपर हम रखते हैं. Okay, generally if you see 37 degrees is the optimum temperature that is required for the growth of the bacteria. Bacteria grow करने के लिए हमको temperature कितना maintain करना है, 37 डिग्रीज मेंटेन करना है. ओके, सो और कहाँ कहाँ यूज होता है इंक्यूबेटर. जनरली साइंटिफिक लैब में एक इंक्यूबेटर रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट. सो इफ यू गो टू एनी रिसर्च लैब you will find incubators. So what is the purpose of having this incubators? जो भी टेम्परेचर हमको चाहिए हम सेट कर सकते हैं. ओके, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमको मिक्सिंग चाहिए, वी हैव शेकिंग इंक्यूबेटर्स. ये शेकिंग इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, अंदर में जो भी है, जो भी कल्चर्स है वो 24 जितना टाइम हम इंक्यूबेट कर रहे हैं उसको इंक्यूबेट सही टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वो दे मूव. Okay, they move to mix the cultures, so they are called as shaking incubators. Means they shake, they mix the media, and also they give a proper incubation temperatures. Different types of incubators are there. Okay, shaking incubators are one among them. You have gas incubators. Gas incubators क्या करते हैं, अंदर में जो भी gases हैं उसका composition को control कर सकते हैं, मतलब regulate करते हैं. Okay, so some incubators they have a fan fitted inside. As a result, what happens, the air circulation अच्छे से होगा, uniform temperature maintain करेगा अंदर. Okay, so not only that, incubators are of different sizes. बहुत सारा sizes में मिलता है हमको. Some are tabletop incubators, some are एक room जितना बड़ा है उतना बड़ा incubators भी रहता है. Okay, in order to store large number of samples. So इस applications देखने के बाद क्या समझ में आया कि incubator का काम बहुत है. We use incubators and the research laboratories, right? So now let us see what happens in this incubators. Generally, the most favorable temperature for the growth of bacteria like E. coli growth के लिए, mammalian cells growth के लिए, you have to maintain temperature of 37 degrees centigrade. Okay, so this is known as optimum temperature, most favorable temperature at which the organisms they grow well. Okay, mammalian cells या E. coli cell, E. coli bacteria growth के लिए भी हमको यही temperature maintain करना है. What is that? 37 degree centigrade or 99 degree Fahrenheit. Okay. For other organisms which are used in the biological experiments, जैसे हम yeast use कर रहे हैं, yeast के लिए optimum temperature होता है 30 degree centigrade. So
we can adjust the temperature which is favorable for the growth of that particular microorganism, and we can check the growth kinetics. Okay, so incubator, BOD incubator. You will listen to incubators. One is normal incubator, another one is BOD incubator. What is this BOD incubator? It is nothing but bio oxygen demand incubator. ओके इस इंक्यूबेटर यूज करके वी कैन मेंटेन टेम्परेचर, मतलब हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट है, एंड द टेम्परेचर जो भी हम सेट करते हैं एक्यूरेटली इट इज मेंटेन परफेक्टली, राइट. बैक्टीरियल कल्चर्स ग्रोथ के लिए वी कैन यूज दिस बीओडी इंक्यूबेटर्स. ओके, so thermo scientific BOD incubators generally they are used most commonly. They maintain uniform conditions throughout the chamber. Okay, so ये BOD incubator का what is the use of it? Same, to maintain temperature for the growth of the cultures. Okay, now you can ask me, मैम क्या डिफरेंस है इंक्यूबेटर और बीओडी इंक्यूबेटर के बीच में? इंक्यूबेटर में यू कैन हैव ओनली हीटिंग ऑप्शन, एक ही ऑप्शन रहता है हीटिंग के लिए. ओके, एंड दैट टू द टेम्परेचर इज फिक्स्ड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर में वी कैन एडजस्ट द टेम्परेचर, है ना. तो कूलिंग एंड हीटिंग ऑप्शंस रहता है. You can adjust the temperatures to lower temperatures as well as higher temperatures, right? So 10 degree centigrade chahiye, depending upon the microorganism which you selected, what is the optimum conditions for the growth of the microorganism, you have to check before working with that microorganism. Okay, so after checking the conditions, you have to set those conditions in the incubator when you want to grow that microorganism. Okay, so this is the difference between incubator and BOD incubator. Okay, so water bath or incubator में क्या difference है? Can anyone tell me what is the difference between water bath and incubator? थोड़ा समझ में आया ना incubator क्या है? तो water bath और incubator में क्या difference है? Can anyone tell me? What is the difference between water bath and incubator? Yes, I need some response. Is it audible or not? Hello? 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 Students? Yes, ma'am, audible. Yeah. Can anyone tell me what is the difference? क्या difference है water bath और incubator के बीच में? Ma'am, water bath is a machine to heating up, and incubator is a machine to incubate some microbacterial or those. या वाटर बाथ में हम पूरा वाटर फिल करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, है ना. वाटर बाथ में Yes, डिप ma'am. करते हैं. सो इंक्यूबेटर में वी आर नॉट फिलिंग एनी वाटर, right? Here the dry heat is used to raise the temperature of the chamber. Very good. So this is the difference between the water bath and the incubator. You have to know what is the difference between incubator and BOD incubator के बीच में क्या difference है वो भी समझना है. Okay, incubator में क्या है? Only heating option रहता है. And temperature can be operated only at 37 degrees centigrade. लेकिन BOD incubator में क्या है? You can increase or decrease the temperature. At the same time, you can fix lower temperatures. You can cool the incubator to the temperature, working temperature जो भी है, उसी के अनुसार हम temperature को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. Okay, so this is the difference between incubator and the BOD incubator. Next. So you can see here this blue one, it is a BOD incubator. Okay, so it also resembles like a oven. It has a thermostat to control the temperature. Not only that, even it has two walls were present. One is a outer one is a metallic wall and inner one is made up of stainless steel, aluminum or glass का होता है. Generally glass का होता है ताकि हम बाहर से भी we can monitor the जो भी इंक्यूबेशन हो रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं बाहर से, बिकॉज इट इज अ ग्लास डोर. विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर, विदाउट affecting, without opening the door only, you can monitor it.
Okay, both BOD में advantage क्या है? Both low as well as high temperatures you can maintain in the incubators. So इसमें भी क्या होता है? Heat raise करने के लिए you are using dry heat. So dry heat is used to raise the temperature inside the instrument. Instrument के अंदर temperature बढ़ाने के लिए we are using dry heat. Okay, so what happens inside this BOD incubator? So this BOD incubator, it provides importance क्या है इसका? It provides required temperature for the growth of microorganisms. जो भी temperature जरूरत है उस temperature it provides required temperature for the growth of the microorganisms. Not only that, and allows to perform BOD testing. What is this BOD testing? I will discuss in the next slide. Okay. So BOD testing के लिए भी help करते हैं. At the same time, it provides optimum temperature for the growth. कूलिंग कैसा होता है? सेम सर रेफ्रिजरेटर में जैसे कूलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है वही प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई होता है. अगर हम कम टेम्परेचर सेट करने से द टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड इट रीचेस टू द टेम्परेचर. मैंने कहा ना कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम इसमें सेट कर सकते हैं. Okay, so not only that, the BOD, it represents the quantity of the oxygen which is consumed in the microorganisms. They decompose many organic materials, right? For that decomposition, what is the quantity of the oxygen required? Okay, you know microorganisms kya karte hain? They decompose several organic materials, right? So when they decompose organic materials, it is an aerobic process. It requires oxygen for it. So the amount or the quantity of the oxygen which is consumed in that aerobic process may for the decomposition of organic materials, so that can be tested, that can be known by using this BOD incubator. Okay, so bio-oxygen demand. What is this bio-oxygen demand? What is the application of that? So we can know, it gives us information about the biologically convertible proportion of the organic content of the sample of water. So we will study in detail, don't worry. So BOD का मतलब क्या है? It is nothing but what is BOD? BOD हम calculate कर सकते हैं by using this instrument. इस instrument के अंदर क्या होता है? Decomposition of organic materials. Okay, for that, what is the quantity of oxygen that is required by the microorganisms for the decomposition of this organic materials? Okay, so what is this BOD? BOD is nothing but biological oxygen demand. Okay, so this is a measure. What you are measuring? You are measuring what is the amount of the oxygen that is required for the decomposition of organic molecules. कहाँ है ये organic molecules? They are present in the water. वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिकम्पोज करके दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स that is required to convert organic molecules present in 1 liter of water sample to carbon dioxide? That is known as biological oxygen demand. Got it? So I am repeating once again for you. What is biological oxygen demand? This is a measure of the amount of molecular oxygen in milligrams. मतलब कितना molecular oxygen चाहिए for the decomposition of organic molecules which are present in 1 liter of water sample to carbon dioxide. So by knowing this biological oxygen demand, generally in day-to-day life, BOD value क्यों calculate करते हैं? To check the purity of water, right? So generally अगर values BOD values हम parts per million ppm में represent कर सकते हैं या you can represent in terms of milligrams per liter. मतलब कितना milligrams of oxygen जरूरत पड़ा
for the decomposition of organic material present in 1 liter. So that's why mg per liter value. So BOD is generally represented as mg per liter or parts per million. ओके अगर पानी का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो बीओडी वैल्यू कितना होगा 1 mg पर ml. अगर थोड़ा पोल्यूटेड है तो 2 to 8 mg पर ml. अगर जो भी सीवेज वाटर है यूज्ड वाटर डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए हम वाटर को यूज करते हैं, उसके बाद सीवेज वाटर जो होता है it has BOD value of 200 to 600 mg per liter. Okay, मतलब municipal sewage जो है that consists of more BOD value is very high. Okay, so BOD value will help you even to know the purity of the water. Okay, so microorganisms like bacteria, as I told you, they decompose organic waste. Okay, organic waste मतलब क्या हो सकता है? Can anyone tell me what is the organic waste? It is nothing but waste food wastage जो है, sewage है, manure और dead plants, leaves, जो भी पत्ता गिर जाता है, all these are considered as organic waste. इस organic waste को कौन decompose कर रहा है? Microorganisms, right? So bacteria mainly. Bacteria will break down this waste, will decompose this waste. When this process is happening, they require oxygen. So what is the available dissolved oxygen that is consumed by the aerobic bacteria, okay, for the decomposition of the waste. Waste के लिए कितना oxygen चाहिए? That too oxygen which is dissolved in the water. That is known as biological oxygen demand. Okay, generally water pollution के लिए ये BOD measure करते हैं बहुत सारा जगह में. That is why BOD level is a common metric for water pollution. Okay, so BOD level is determined by comparing the dissolved oxygen levels of water sample before, after and after 5 days of incubation in the dark. Matlab water sample, we are knowing what is the amount of the molecular oxygen that is required to convert organic waste present in 1 liter of water sample, right? So before treatment, they will check what is the dissolved oxygen. After treatment for 5 days, after incubation of 5 days, again they will check the dissolved oxygen levels. So the difference in the dissolved oxygen will give you the BOD. Okay, the difference between the two dissolved oxygen before incubation, after incubation, उसका difference हमको क्या बताता है? It is nothing but the amount of the oxygen required for decomposition of organic material, right? In any water sample. So that difference gives you the BOD, biological oxygen demand. Okay, this is how you will calculate the BOD values. So BOD testing के लिए भी BOD incubators हम use कर सकते हैं. Got it? So that is about the incubators. What is biological oxygen demand, BOD incubators, how they are different from the normal incubators. Generally the construction I didn't stress. Why? Because already it is similar to hot air oven, and that's why I didn't repeat it once again. You have to understand what is the principle and what way we use it. BOD testing का मतलब क्या है? So how BOD is different from incubator, how incubator is different from bath. You have to understand all these things. Okay, so BOD हम कैसे calculate करते हैं? By taking initial dissolved oxygen and dissolved oxygen after incubation for 5 days. That difference will give you BOD. Okay, so that is about BOD. Hope you understand. Any doubts here? Yes, students, any doubt?
No, ma'am. No. Okay. So let us continue. Now, what are the applications? Incubators हम use करके we can prepare vaccines. Microorganism को cultivate कर सकते हैं. Not only that, we can study the cell growth, right? Cell growth kinetics जो है, kinetics जब हम पढ़ रहे हैं, log phase, lag phase, and stationary phase, decline phase, वो जानने के लिए भी हम कहाँ incubate करना है? Microbial culture को we have to incubate it in the incubator while studying the growth kinetics. That's why to study the cell growth or cell life cycle, reproduction of microorganisms, and also to study the cell culture. पढ़ने के लिए भी morphological changes अगर कुछ हो रहे हैं उसको पढ़ने के लिए भी cells को कहाँ रख कर पढ़ सकते हैं हम? We are growing them for days, right? उस growth के लिए हम incubator में रखना है. Okay, so there the optimum conditions for their growth were maintained, and you will study the growth kinetics and life cycle, cell life cycle, and also the production of microorganisms like bacteria and fungi can be studied. Okay, so what are the advantages and disadvantages? Here you will get a homogeneous heating as well as cooling is possible. Suppose oven, if you take oven में homogeneous heating and cooling नहीं होता है. Why? Because heating elements जो है, so if it is not circulated, if there is no fan that is fitted in the oven, what happens? Uniform circulation नहीं होता है, right? So in the oven also you can see perforated plates, and these perforated plates also help to distribute uniform temperature distribution के लिए, uniform distribution of that heated air. Hotter oven में क्या होता है? पहले air will get heated up, it rises up, and then again because of the fan it comes down, right? Fan का role क्या है? It maintains uniform temperature there, right? So here similarly homogeneous heating and cooling is possible even in the incubators. And not only that, the mode of action is very fast, because when you maintain optimum temperatures, the growth already before only you will set and you will check whether the temperature is 37 or not, and then you will keep your cultures. So as a result, what happens? The mode of action is very fast, right? Not only that, the temperature safety glass is present the door, and this door it helps you to monitor even without changing the temperature. With a locked door only you can monitor from outside, right? The only disadvantage is in the incubator is that BOD incubators may, if you set low temperatures agar set kiya, if the ducts which are not insulated properly, what happens? Condensation होगा और dripping problem हो सकता है. मतलब जो भी heat है वो condense हो जाएगा, it becomes water, and you will find those water dripping down. Okay, so that is the only disadvantage. Okay, so this is the small little information which I would like to give about this biological incubator. What is this BOD incubator का role क्या है, कहाँ use होता है, what are different applications of the incubator. Okay, so let us do some questions. So I want answers from you. Absence of all forms of microbial life, including spores, is known as, what is this? Sanitation, disinfection, decontamination, sterility. Yes, someone, anyone you want to answer, please raise your hand. So absence of all forms of microbial life, including spores, is known as. Yes, all are sleeping. Yes, Divanvita. Sterility. Sterility, yes. Next question, Nikita. The sterilizer heating sensing thermometer is located in which part of the hot air oven? Deepan, And कहाँ रहता है? chamber. Chamber, yes, correct. What are the three parameters of steam sterilization, Ishita? Ishika, sorry. Yes, ma'am. What are the three parameters of steam sterilization?
Ma'am, steam under pressure, time and temperature. Yeah. So steam under pressure, time, temperature. At the same time, can you tell what is the autoclave temperature? 121. 121 degrees. 121 degrees centigrade. For how many minutes? 15 15 minutes. minutes. 15 to 20. Okay. 15 to 20 minutes. So tell me, which is not a main parameter for autoclaves? Steam, gravity. temperature, gravity. Yes. What is the sterilizing agent used in autoclaves? ऑटोक्लेव में कौन सा स्टेरिलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं? Ma'am, steam. Steam. Yes. Can you tell me what is the cryopreserving agent, cryoprotectant? Can you give Nitrogen. some examples of cryoprotectants? Nitrogen. DMSO. Ma'am, DMSO. DMSO, Very good. glycerol. Yes. Whether these are intracellular or extracellular? Intercellular, ma'am. Intracellular. They can penetrate. Yes. Which of the following method of sterilization has no effect on spores? Drying. Yes. Drying. Drying. Yeah. Glassware are sterilized by. Glassware हम कैसे sterilize कर सकते हैं? Yes, Saro. Glassware, how can you sterilize? Ma'am, Hot air all of, कर सकते हैं. all of the above, Also, yeah, all of the above. All of the above. also nothing but heating. Okay. So answer will be all the above. Hot air oven, autoclaving, incineration, 18 method में we can sterilize the glassware. Okay. Next, what is the temperature which is used for hot air oven? 160 degree 160. for 1 hour. 1 hour. 1 hour or 60 minutes. Okay. So if the Yes. temperature is 150, then what will be the time? I gave a relationship, right? Time and temperature relationship. Ma'am, proportion. I know it is directly proportional. Can you tell me what is the time? 1 hour 10 minutes. You are sure? Yes, ma'am. Okay. So in autoclave, what is the principle? Autoclave. Moisture. Steam Yes, under pressure. yeah, both 1 and Both 2. A and Steam B. under pressure and moist heat. दोनों answers correct है. Okay. So even this steam is under pressure in autoclave and moist heat sterilization. This is the another name for the sterilization which is done using autoclave. Okay. Okay, ma'am. So these are some questions which I would like to just to discuss. Okay, from next class onwards, we will revise the chapter. Okay, so till now we were discussing some instruments which are mainly used in the microbiology laboratory में हम use करते हैं सारा instruments. इसलिए it is very important to know about these instruments when you want to do some experiments. You have to know about these instruments. You can ask me how to validate this incubator. Incubator को validate करने के लिए generally you can use a thermometer, physical validation के लिए. And not only that, even a alloy, it is kept in the incubator to check at what temperature it melts. Okay, this is another method you can check. The best method is to use a thermometer to check whether the temperature is attained or not. So even the biological validation के लिए same spores हम use करते हैं, which are heat resistant spores of Bacillus staurodermophiles का spores जो है वो हम incubator में रखते हैं. After incubation you will take out those spores and give them in the media. If they are you will keep them at 37 degrees centigrade. If they are growing, then you can decide whether the sterilization is properly done or not, whether the spores are growing or not. You can check, right? So that is the biological validation which you can do for this incubator. So incubator के लिए भी हम वही जो ओवन के लिए ऑटोक्लेव के लिए हम जो भी यूज कर रहे हैं वही कंडीशंस हम मेंटेन करके
we can check the growth of the spores, whether they are growing or not. Okay, so that's all for today. From next class onwards, we will revise animal cell culture and microbial spoilage. जो भी last chapter है, what are the applications animal cell culture के लिए, what are different types of animal cell culture, media requirements, all those things. Once we will revise once again. Okay, so that's all for today. Thank you for listening. Any doubts you can ask me. You have any doubts? Yes, Deepan? Thank you, ma'am. Okay, okay. Thank you very much.
Yes, Pooja madam, you are co-host now. Okay, thank you. Thank you. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon. Okay, in the last class, we had started with fatty acids, I think. We had started a new chapter that is fats and oils, right? I had discussed that we'll be studying about some values like saponification value, iodine value, iron value, then acid value, acetyl value. There are many values which we have to study. Okay, in these values, we have few calculations. Okay, we have to like few calculations we have to do. Few numericals are there mostly. Okay, so before that, before going into the numericals part, we were discussing about the fatty acids. Like fatty acids কত ধরনের হয়, what are the nomenclature, বা what is the symbol for each fatty acid we had discussed in the last class. Today also we'll be doing almost the same thing, but we were doing the classification, right? We were doing this classification we had covered. A classification এর ভেতরে আমরা মনে হয় saturated we had completed with the saturated fatty acids we had done. Unsaturated we had under unsaturated we had covered this mono unsaturated fatty acids. Okay, what is the only example which we had covered in mono unsaturated fatty acid was, anyone can say what was the example of the okay. Yes, only one example we had done. So remember this example, that is what oleic acid, right? We had discussed about the structure as well. যদি তোমাদের বলি যে তোমার ওই যে ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস, দেখো ওলিক অ্যাসিড একটা বললে, তাই তো? ওলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কটা আছে, কটা তোমার কার্বন চেইন থাকে 18টা, ঠিক আছে? ডাবল বন্ড থাকে একটা, তাই সিম্বল হয়ে যায় 18:1. 18:1 কোথা থেকে আসছে? 18 is for the number of carbon. How many number of carbon is present in the chain? So there are 18 carbon, and is to 1. Why we are writing 1? It is 1 is written because of the unsaturation. Okay, the number of unsaturated carbon. So in case of oleic acid, we have only one such unsaturation. That's why it comes under mono unsaturated fatty acid. ঠিক আছে, mono unsaturated fatty acids. আচ্ছা, এর তারপরে আরেকটা জিনিস লিখতে হবে, যেটা তোমরা আগের দিনই জিজ্ঞেস করছিলে যে ম্যাম ডাবল বন্ড তো আছে কিন্তু কোথায় আছে, কি করে বুঝবো? তো সেটার জন্য what we have to do, 18:1 delta 9 লিখতে হবে. What this delta 9 signifies? ম্যাম 9 পজিশনে মানে আনস্যাচুরেশনটা বন্ডটা। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, লাস্টের দিকে ক্লাস নিলে ম্যাক্সিমাম জোন থাকে না, তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে ইশিকা, what it is that you said delta 9, 9th পজিশনে যেহেতু আমার ডাবল বন্ডটা থাকে, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ইন what happens is we have double bond in the last position, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখো ওলিক অ্যাসিড, আচ্ছা এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু একটু ভুল আছে, ঠিক আছে? এই ওলিক অ্যাসিড 9 হবে, কিন্তু এখানে আমার মনে হচ্ছে 9 নেই। 1 2 3 4 5 6 নো 9 নেই, ঠিক আছে? তো এই স্ট্রাকচারটা ফলো করবে না, ঠিক আছে? আমরা ওলিক অ্যাসিড একবার ড্র করি, ঠিক আছে? আগের দিন মনে হয় ওলিক অ্যাসিড ড্র করেছিলাম কি? We had drawn I think ওলিক অ্যাসিড, রাইট? And I had said that we'll be drawing linoleic acid, linolenic, আর একটা অ্যাসিড বলেছিলাম, that was arachidonic acid. এই অ্যাসিডস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? রিমেম্বার দিস টাইপস অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস। ওকে, সো সাপোজ ওলিক অ্যাসিড কিভাবে ড্র করবে, দেখো ড্র করাটা বলে দিই। প্রথমে তো সিঙ্গেল লাইন চেন লাইন ডায়াগ্রাম করতে হবে। লাইন ডায়াগ্রাম বলতে কি, যে তোমার ডট দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কি, হোয়াট ডু উই রিপ্রেজেন্ট দিস ডট অ্যাজ? We represent these dot as carbon, right? যেটা আমরা অর্গানিকেও করতাম। তো 1 2 3 will be drawing in this way. 18টা কাউন্ট করলাম, ঠিক আছে? 18টা কাউন্ট করার পর, বা আরেকটা জিনিস করতে পারো, ওলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেহেতু জানো যে তোমার ডেল্টা 9, 9th পজিশনে আমার কি থাকবে, ডাবল বন্ড থাকবে। তো ওখানে আমাকে সবসময় সিস করতে হবে, ঠিক আছে? ইউ রিমেম্বার দ্যাট দিস ডাবল বন্ডটা কোন পজিশনে থাকে, এটা সবসময় থাকবে সিস।
আমি এটাকে ট্রান্স করে দিলাম, এইভাবে ট্রান্স করে এখানে একটা ডাবল বন্ড দিয়ে দিলাম, তাহলে তো এটা ট্রান্স হবে। তো we don't need the trans double bond, okay? We have to provide, we have to draw it in cis form, ঠিক আছে? cis form এই কেন ড্র করি এটা আগের দিন বলছিলাম, I had discussed this, I বেশি think. স্টেবল, মানে সিসি থেকে ট্রান্সের সিসটা বেশি স্টেবল। শিওর? না ম্যাম, এটা উল্টো, সিসের থেকে সহজে ভাঙতে পারি আমরা এটা। ওকে, ঠিক, একদম ঠিক। ট্রান্সটা কি? ট্রান্স ইজ স্টেবল। ট্রান্সটাকে আমরা স্টেবল কেন বলি, চলো এটা মনে থাকবে, যাদের ভুল হয়ে যায় সেটার জন্য, আমরা মনে থাকার জন্য, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ট্রান্সের যে ডাইপোল মোমেন্ট, ধরো এখানে একটা CH3 গ্রুপ আছে, এখানে CH3, ঠিক আছে, এখানেও একটা CH3 গ্রুপ দিলাম, ঠিক আছে। ডাইপোল মোমেন্ট বলতে কি, পুল, যে কোনো জায়গায় একটা ইলেকট্রনের পুল থাকে, তাই তো। সাপোজ এখানে একটা হাইড্রোজেন, ঠিক আছে। তো ট্রান্সের ক্ষেত্রে কি হলো, সেম গ্রুপস গুলো কোন কোন জায়গায় আছে, অপোজিট পোলসে আছে, তাই তো। অপোজিট পোলে যেহেতু আছে, তো CH3টা যতটা এই CH3 ওকে টানছে, সেম এই দিকেও CH3 অতটাই টানবে। সিমিলারলি হাইড্রোজেন তো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কম হবে, তবুও ওইভাবে যদি ধরো তো তো এইভাবে পুলটা হবে সেম, ঠিক আছে। তো ট্রান্সের ক্ষেত্রে আমার ব্যাপারটা কি হয়, যে ট্রান্স ইজ মোর স্টেবল, জানো আগের থেকে যে ডাইপোল মোমেন্টটা কি হয়, আমার ডাইপোল মোমেন্ট ইজ লেস, ইজন্ট ইট, ইন কেস অফ ট্রান্স। দ্যাটস ওয়াই দিস ট্রান্স ইজ স্টেবল। তো আমার ট্রান্স আমার এখানে দরকার নেই। ফ্যাটটা কি, আমরা জানি সবাই যে ফ্যাট হলে বডিতে খুব বেশি ফ্যাট জমে গেলে, সবাই জানো যে ফ্যাট খুব বেশি, সবাই ডাইটিং করে, এই করে কেন করে, যাতে আমার ফ্যাটটা কমে যায়, তাই তো। তো বডি থেকে আমাকে ফ্যাটটাকে বের করতে হবে। তো যদি সব থেকে স্টেবল ফর্মে যদি আমার ফ্যাটটা থাকে, তাহলে কি হবে, ওটা কোনোদিনই ভাঙবে না, ইট উইল নেভার বি রিমুভ ফ্রম ইয়োর বডি, রাইট। তো তাই বডির এটাই একটা বলতে পারো যে এইভাবেই অ্যারেঞ্জ থাকে, যে ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো কিরকম ধরনের আছে, দে আর ইন দ্য আনস্টেবল ফর্ম, ঠিক আছে। আনস্টেবল ফর্ম গুলোকে ভাঙাটা সহজ, তাই তো, উই ক্যান ব্রেক দিস ডাউন, ঠিক আছে। তো যদি স্টেবল ফর্মে থাকতো, আমরা তাকে ভাঙতে পারতাম না, ঠিক আছে। তো রিমেম্বার, this is what in cis form, so that it will remain in the unstable form and we can break this down, we can break this fatty acids, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা গেল আমার সিস ফর্মে কেন থাকার দরকার, ঠিক, ফার্স্ট। আচ্ছা, এবার ওলিক অ্যাসিডটা আমরা ড্র করছিলাম, তাই তো, খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো, ঠিক আছে। দেখো কিভাবে ড্র করবে, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ 18টা দেখো ফ্যাটি অ্যাসিডস, এই কার্বন হচ্ছে কিনা তোমরা কাউন্ট করবে, ঠিক আছে। সাপোজ আই উইল ড্র ফার্স্ট 18 ফ্যাটি অ্যাসিডস হচ্ছে, ঠিক আছে, কাউন্ট করে। আচ্ছা, হাউ মেনি, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। আচ্ছা, একটা মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে, ঝামেলা। আচ্ছা, মার্কিং করে দিই সাপোজ। আচ্ছা, COH গ্রুপ, ঠিক আছে, একটা এন্ড টার্মিনালে থাকবে আমার COH গ্রুপ, ঠিক আছে। ইন ওয়ান এন্ড উইল বি ড্রয়িং হোয়াট, COH গ্রুপ, ঠিক আছে। তারপর এটা আমার 1, তারপর 2 3 4 5 6 7 8 9, যে 9th পজিশনের যে আমার কার্বনটা থাকবে, তাকে আমায় কি করে দিতে হবে, উই হ্যাভ টু ডু ইট সিস, ঠিক আছে, উই হ্যাভ টু ডু ইট হোয়াট, সিস। তো সিস মার্ক করলে কি আবার এই জায়গায় আবার 8 9, this one is my 9th carbon, right? Achha, anyways, it's this 1 2 3 4 5 6 7 8 9th one। আচ্ছা, 9th কার্বনের যে আমার ডাবল বন্ডটা ছিল, ওটাকে সিস করে দিলাম। তারপরে 10 11
Okay, sorry, there was some network issue. Okay, আচ্ছা এই অবধি হয়েছিল তাই তো ওলিক অ্যাসিড we have drawn. After drawing this oleic acid what you have to do is ওমেগা দিয়ে নাম্বারিং শুরু করবে, ঠিক আছে? ওমেগা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নাইন্থ পজিশনে দেখো বাঁ দিক দিয়ে স্টার্ট করলেও আমি কোন দিকে কোথায় ডাবল বন্ডটা প্রথমে পাচ্ছি, 9 এ ডাবল বন্ডটা প্রথমে পাচ্ছি, তাই তো? তাই এটাকে আমরা বলে থাকি ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিড। ওকে, দিস ওলেইক অ্যাসিড ইজ অলসো নোন অ্যাজ ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিড। ঠিক আছে, কি বলা হয় এটাকে? ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিড। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা গেল, আমরা আগের দিনও এটাই করেছিলাম তাই তো? আচ্ছা তাই কি আগের দিনও এই অবধি হয়েছিল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট লিনোলেইক অ্যাসিড। ঠিক আছে, দেখো নামগুলোর মধ্যে ওলেইকটা লাস্টে আছে কিন্তু, ঠিক আছে? সবগুলোর দেখো লাস্টে LEIC, সবার লাস্টে দেখো LEIC ইজ দেয়ার। এটা আছে লিনোলেনিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, লিনোলেনিক অ্যাসিড মনে রাখার জন্য দেখো ওলেইক অ্যাসিড, লিনোলেইক অ্যাসিড, তারপর লিনোলেনিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, ডাবল বন্ডগুলো এক একটা করে বাড়ছে। ঠিক আছে, এটা যেরকম এর এর সিম্বল হয় 18:1। ঠিক আছে, 18:1 ডেল্টা 9। ঠিক আছে, কিন্তু লিনোলেইক অ্যাসিডের হয় 18:2। ঠিক আছে, 18:2 ডেল্টা 9 আর 12। ঠিক আছে, 9 and 12। আগের দিন 11 মনে হয় বলেছিলাম, তো সেটা কারেক্ট করে নিও। ঠিক আছে, আচ্ছা একই জিনিস হবে, আমার একটা টার্মিনালে থাকবে COH গ্রুপ, অ্যাসিড তো ফ্যাটি অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড বাঁ দিকে আমার, ডান দিকে আছে COH গ্রুপ, তারপরে তোমার 2 3 4 5 6 7 8 9। ঠিক আছে, নাইন্থ পজিশনে দেখো একটা ডাবল বন্ড আছে, তারপর 10 11 12, দিস ওয়ান ইজ ইয়ার 12th কার্বন, রাইট? 13 14 15 16 17 and 18, this one is your last carbon. তো দেখো সবগুলোতেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে 18টা কার্বন আছে, কটা ডাবল বন্ড আছে? দুটো। কোন কোন জায়গায় আছে? 9 আর 12 পজিশনে। ঠিক আছে, কিভাবে লিখবে দেখো, 9,12 এইভাবে লিখতে হবে। ঠিক আছে, 9,12। ওকে, তো এবার যদি আমি ওমেগা দিয়ে যদি শুরু করি, মানে বাঁ দিকে ওমেগা, বাঁ দিকে সবসময় ওমেগা দিয়ে যদি শুরু করতে হয়, ওমেগা উইল বি ফ্রম মাই লেফট সাইড। ঠিক আছে, এবার লেফট সাইড দিয়ে কাউন্টিং করে দেখো কি আসছে। দিস ওয়ান ইজ ইয়ার 1, ওমেগা যদি আমি কাউন্টিং করি এখানে 1 হবে, এটা 2 হবে, দিস ওয়ান ইজ ইয়ার 3 4 5 6। ঠিক আছে, ওমেগা 6। তো ওমেগা 6 এ আমার ডাবল বন্ডটা প্রথমে আসছে। এবার বলবে আরেকটা ডাবল বন্ড আছে, তাহলে তো তারপরের ডাবল বন্ডটাও দেখি। তো যেখানে আমার ডাবল বন্ডটা প্রথমে আসবে, মানে ওমেগা 6 এ আমার ডাবল বন্ডটা প্রথমে এসেছে, তাই তো? দ্যাট ইজ ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। দ্যাটস ওয়াই দিস উইল বি রেফার্ড টু অ্যাজ ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। ওমেগা 6 কেন বলছি আমরা? ডাবল বন্ডটা আমরা কোথায় পেলাম? ফার্স্ট ডাবল বন্ড আমরা কোথায় পেয়েছি? ইন which position? In the 6th position we have got. ঠিক আছে, তো ওমেগার নাম্বারিংটা কিভাবে হবে? ওমেগার নাম্বারিং হবে ফ্রম দ্য CH3 এন্ড। ঠিক আছে, দিস ইজ ইয়োর CH3, একটা দিক হয় CH3 এন্ড, আর একটা হলো অ্যাসিড এন্ড, তাই তো? দিস ওয়ান ইজ ইয়োর অ্যাসিড টার্মিনাল বা অ্যাসিড এন্ড বলতে পারো। ঠিক আছে, অ্যাসিড দিয়ে যখন কাউন্টিং করে আমরা দেখলাম ডেল্টা, ঠিক আছে, তখন ডেল্টা 9, এই সরি ডেল্টা 9 আর 12 এই ডাবল বন্ড আসছে। ঠিক আছে, তখন দুটোই ডাবল বন্ড কিন্তু আমরা মেনশন করছি, কিন্তু যখন বাঁ দিকের থেকে যখন নাম্বারিং স্টার্ট হয়, বা when we are starting the numbering from the left side, then we are focusing only on the first double bond. ঠিক আছে, যখন যেখানে আমার ফার্স্ট ডাবল বন্ডটা আসবে, বা বলতে পারি 6th পজিশনে আমার প্রথম ডাবল বন্ডটা এসছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। Omega 6 fatty acid. Okay, so till now what we have covered that is oleic acid we have covered. Oleic acid এর সিম্বলটা কি? What will be the symbol? দাঁড়াও কেউ একজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আচ্ছা অভিষিক্তা আছো? অভিষিক্তা আর হিরক বা গৌরব মান্না, any one of you three? What will be the symbol of delta oleic acid? 18:2। 18:2, হ্যাঁ বলো, ভালো বলছিল, বলো। 18:1। Okay, very good. Okay, very good. And delta 9. very 9। good. চলো ঠিক আছে, এটাই শুনতে, চলো যাই, 4:50 বাজে, তবুও you all are listening, that is only very good. Okay, আচ্ছা 18:1 delta 9, ঠিক আছে। আচ্ছা next is what? Linoleic acid. For linoleic acid what we'll do is we'll do 18:2, আর কি করব? ডেল্টার উপরে লিখবো আমরা 9 আর 12। ঠিক আছে, 9 আর 12। কেন 9 আর 12? এটা মনে রাখতে হবে আমাকে, যেখানে ডাবল বন্ড গুলো আসছে ডাবল দুটো বন্ড জায়গায়। গুলো আছে একদম ঠিক আছে।
and this linoleic acid is what polyunsaturated fatty acid এর মধ্যে পড়ে নাকি monounsaturated fatty acid কার মধ্যে পড়বে ম্যাম পলির পলিতে মধ্যে ভেরি গুড পলি কেন আমরা বলছি polyunsaturated fatty acid কারণ এর দুটো কারণ হ্যাঁ একটার বেশি আসছে চলো ভেরি গুড ঠিক আছে যেহেতু একটার বেশি আমরা ডাবল বন্ড পাচ্ছি পলি তাই পলিতে আমরা চলে যাই পলি আনস্যাচুরেটেড মানে এক থেকে বেশি ডাবল বন্ড আছে ওকে ওকে সো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বা এটার আরেকটা শর্ট ফর্ম লিখতে পারো পিইউএফএ ঠিক আছে অনেক জায়গায় দেখবে লেখা থাকে পিইউএফএ হোয়াট ইজ দিস পিইউএফএ অনেক জায়গায় পাবে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ঠিক আছে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ওকে তাহলে লিনোলেইক অ্যাসিডটা কি which টাইপ অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড ঠিক আছে ওমেগা 6 এর মধ্যে পড়ে ঠিক আছে ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড চলো এখানে লিখে দিলাম ওমেগা 6 ওলিক অ্যাসিডটা হলো ওমেগা 9 তাই তো ডান দিকেও ওমেগা 9 আসছে বাঁ দিকেও একই জিনিস আসছে ওমেগা 9ই আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা 3 নম্বরে চলে যাই যেটা এটাও ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল ইন কেস অফ লিনোলেনিক অ্যাসিড in case of linolenic acid what is happening there are 3 double bonds okay kota acha double bond we have 3 double bonds okay, we have how many double bond we have 3 double bond and what are the positions let's see the position it will be same I think 9 10 11 12 this one is in 12th position ঠিক আছে and 13 15 14 15 একদম 9 12 আর 15 ঠিক আছে বলো 18:3 ঠিক আছে তাই হবে 18:3 হয়ে যাবে আর ডেল্টার 3 উপরে because আমরা 3টে লিখে ডাবল দেব বন্ড আছে 9 12 15 একদম 9 12 আর 15 তিনটে জায়গায় আমরা যেখানে যেখানে ডাবল বন্ড পাচ্ছি সেগুলো আমরা লিখে দেব ঠিক আছে তো এই জায়গাগুলো মনে রাখলেই তোমরা পেরে যাবে আর ওমেগাটা কি হবে কেউ বলতে পারবে কি ওমেগা ওমেগা 3 হবে 3 হবে সরি হ্যাঁ 3 ওমেগা 3 বাঁ দিক একদম থেকে ওমেগা 3 বাঁ দিক দিয়ে ঠিক আছে ওমেগা যখনই আমি বলা হবে তখন কি করবে বাঁ দিক দিয়ে আমাকে কাউন্টিং করতে হবে তো 1 2 and this one is your 3 ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড তো ওমেগাটা আমার হয়ে গেল এটা ওমেগা 3 ঠিক আছে তো দেখো আমি এই ডিফারেন্স গুলো কোথায় কোথায় দেখতে পাচ্ছি in this case where we are getting the difference is oleic acid is omega 9 fatty acid linoleic acid is what omega 6 fatty acid linolenic acid is what linolenic acid is omega 3 fatty acid ঠিক আছে তো ওমেগা 3 ওমেগা 6 আর ওমেগা 9 ঠিক আছে তো ওমেগার ক্যালকুলেশন কিভাবে আর 18:2 বা 18:3 এগুলো কিভাবে আমরা কেন লিখি বা why this type of nomenclature how it is being done this you have come to know ঠিক আছে ওকে লাস্ট এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড আচ্ছা এই তিনটে সবার কিন্তু 18টাই আছে ঠিক আছে all have 18 fatty all have 18 carbons okay these three fatty acids all these three have 18 carbon present in them okay next we'll do the last example which you have to know is arachidonic acid ঠিক আছে arachidonic acid এর ক্ষেত্রে কটা ডাবল বন্ড থাকে চারটে ঠিক আছে 4 double bond is present so this will be tough to draw আচ্ছা কোন কোন জায়গায় ডাবল বন্ড আছে সেটা আগে লিখে নি আচ্ছা 5 9 I think 5 9 11 and 14 I think ঠিক আছে এই চারটে জায়গায় আছে তো কাউন্টিং করে করেই ড্র করি নাহলে আবার ইরেজ করলে মোছা যায় আচ্ছা 1 2 3 4 and 5 this one is your fifth carbon তো 5 এর পাশে 6 করবে কিন্তু সব সময় 6 দিতে হবে ঠিক আছে this one will be your 6 এটা হলো 6th position this one is the fifth carbon okay 6 ম্যাম 5 8 না 5 8 তাই আচ্ছা তাহলে তাই হবে আমি এটা নিয়ে কনফিউজ ছিল 5 8 11 14 এটা কনফার্ম করো তো এটাই তো 5 8 11 14 15 ওটা হবে না 14 না হয়ে আচ্ছা 14 না হয়ে 15 হবে তাই আচ্ছা wait a minute ম্যাম কিছু শুনতে পাচ্ছি না 11 12 13 14 no it will be 14 only আচ্ছা 5 8 হ্যালো শুনতে পাচ্ছ তো is it audible হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম ওকে 5 8 11 14 হবে এটা কনফার্ম করে দিলাম ঠিক আছে এটা ঠিক আছে ওকে 5 8 11 14 যদি আগেরটাতে যদি ভুল ছিল তো এটা চেঞ্জ করে নিও একটু ঠিক আছে এটা 9ই হবে ঠিক আছে 9 12 is okay 9 12 15 is fine 5 8 11 14 ঠিক আছে
এটা ঠিক আছে 6 7 this one is our 8th one এটা 8 carbon 9 10 11 এটা 11th one 13 this one is a 14 এটা 14 আচ্ছা এইভাবেই ড্র করতে হবে ঠিক আছে 15 16 17 18 19 and 20 ঠিক আছে so this is your final structure আচ্ছা এটাতে কি আর কিছু মিসিং আছে anything missing in this fatty acid COH একদম COH this has not till now fatty acid ছিল না এইবার অ্যাসিড হয়ে গেছে তাই তো আচ্ছা লং চেন দেখো লং চেন আছে কার্বনের লং চেন আছে তার সাথে আমি COH গ্রুপ দিয়ে দিয়েছি কোন কোন জায়গায় আমার ডাবল বন্ড এগুলো শুধু মেনশন করতে হবে দ্যাট ইজ ডেল্টা ডেল্টা আছে আর এটা হয়ে যাবে আমার 20 কিন্তু ঠিক আছে দিস ইজ নট 18 দিস ইজ হোয়াট 20:4 20:4 কোথায় কেন 4 1 2 3 and 4 চারটে জায়গায় আমার ডাবল বন্ড আছে এন্ড ডেল্টা ডেল্টা 5 8 11 and 14 চারটে জায়গায় আছে ঠিক আছে এবার ওমেগা যদি বলা হয় ওমেগার জন্য আমরা কোন দিক দিয়ে স্টার্ট করি সবসময় বাঁ দিক দিয়ে হোয়াট উইল বি 7 15 16 17 18 19 20 আমার ভুল হয়েছে লাস্টেরটা একটা ইরেজ করতে যা 14 এটা 15 ছিল 16 17 18 this one is 19 এটা 20 হ্যাঁ এবার 6 this one omega con many times right so to remember six গুলো মনে হয় না ডেল্টা গুলো মনে রাখলেই তোমার হবে ঠিক আছে একটা যদি মনে রাখো যে ডেল্টাটা মনে রাখলেই আমি ওমেগা ম্যাম শুনতে পাচ্ছি না ক্লিয়ার ভাবে কেটে যাচ্ছে তো ওভারঅল ওকে আচ্ছা আচ্ছা আরেকবার বলে এখন শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ ম্যাম আচ্ছা আরেকবার বলে দিই তাহলে যেটা ওকে যেটা বলছিলাম দ্যাট ওয়াজ 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড সরি 20 কার্বন ইজ প্রেজেন্ট চারটে ডাবল বন্ড থাকবে আর আমরা যে কাউন্টিং গুলো করব উইল ডু দ্য কাউন্টিং ফ্রম হুইচ সাইড ফ্রম দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ফর ওমেগা তাই তো ওমেগার জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে ক্যালকুলেশনটা করব ইন কেস অফ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড we will if we do the counting from the left hand side we'll be getting which number as the where we'll be getting the double bond we'll be getting in the 6th position okay 1 2 3 4 5 and 6th in the 6th position we have got the double bond that's why this is referred to as omega 6 fatty acid omega 6 fatty acid okay আর কটা কার্বন আছে 20 or 20:4 okay delta 5 8 11 14 this is all about the polyunsaturated fatty acid যতগুলো তোমার সিলেবাস যতগুলো এতগুলো জানো ঠিক আছে this UFA বললাম বোঝা যাচ্ছে না ম্যাম polyunsaturated fatty acids ওকে নেটওয়ার্কের জন্য অসুবিধা হচ্ছে না আচ্ছা এক মিনিট দেখি আরেকবার Okay, till here, if you have any doubt, you can ask. ম্যাম আওয়াজ আসছে না Is it audible? আসছে না আওয়াজ একদম এবার আসছে ম্যাম অডিবল
এবার আসছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে ডাউট থাকলে, এই অবধি কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? ক্লিয়ার ম্যাম। ওকে, ইটস ক্লিয়ার নাও। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এবার চলে যাই। আমরা এতক্ষণ ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে কেন পড়লাম? Why we were studying all about fatty acids? ওকে, ফ্যাটি অ্যাসিডস নিয়ে এতক্ষণ পড়ার একটা কারণ, বিকজ we are studying which chapter, that is fats and oils, তাই তো? তো ফ্যাট ইজ মেড আপ অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, isn't it? ফ্যাট ইজ মেড আপ অফ ফ্যাটি অ্যাসিড। এবার এর অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাটটা কি, ঠিক আছে? তো দিস হাউ ইজ দিস ফ্যাটস মেড? এই যে তোমার এইটা আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড বলছি, ঠিক আছে? ফ্যাট ইজ অলসো রেফার টু অ্যাজ ট্রাইগ্লিসারাইড। কোথা থেকে আসছে ব্যাপারটা? দ্যাট ইজ হোয়াট গ্লিসারল, ঠিক আছে? আমরা জানি হোয়াট ইজ গ্লিসারল। তোমার পলি হাইড্রিক অ্যালকোহল, ঠিক আছে? অনেকগুলো অ্যালকোহল যখন একটাই স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকে, দেন ইট ইজ নোন অ্যাজ পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল, ঠিক আছে? তিনটে দেখো অ্যালকোহল গ্রুপস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে, isn't it? 3 alcoholic groups. Along with that, if অ্যাসিড আর বেস রিয়াকশন আমরা সবাই জানি খুব ফাস্ট, তাই তো? অ্যাসিড অ্যান্ড বেস রিয়াকশন ইজ ভেরি ফাস্ট, isn't it? তো যদি অ্যাসিড, যেরকম আমার ফ্যাটি অ্যাসিড, যে কোনো একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, বা if we take all these 3 fatty acid, তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড নিতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? You have to take how many fatty acids? You have to take 3 fatty acids. Along with that, if we take glycerol, ঠিক আছে? If we take glycerol, তাহলে কি হবে দেখো, সব জায়গায় দেখো OH and H will be removed. Okay, OH and H is being removed, ঠিক আছে? OH and H যখনই রিমুভড হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য গ্রুপস উইচ উই আর গেটিং ইজ, এই যে তোমার CH2O, দেখো ব্ল্যাক দিয়ে যেটা মার্ক করা, CH2O, CH2O যেটা তোমার গ্লিসারলের জন্য CH2O-টা আছেই, ঠিক আছে? আর যেটা আমার অ্যাড হয়ে যায়, কোন গ্রুপটা অ্যাড হয়ে যায়? RCO গ্রুপগুলো অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? RCO গ্রুপসগুলো অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি, এই যে অ্যালকোহল গ্রুপসগুলো আছে, অ্যাসিড বেস রিয়াকশন হচ্ছে, ঠিক আছে? আমার জলটা বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে? ফাইনালি যেটা হয়, দ্যাট ইজ ওয়াটার উইল বি রিমুভড, ঠিক আছে? অ্যাসিড আর বেস থেকে ওয়াটার রিমুভ হয়ে যায়। কিভাবে রিমুভ হচ্ছে দেখো, অ্যাসিড অ্যাসিড কি করে? অ্যাসিড ডোনেটস অ্যালকোহল, তাই তো? বা ডোনেটস প্রোটন, আমরা জানি। তো এখানে আমাদের OH গ্রুপটা এখান থেকে রিমুভ হবে, আর একটা H এখান থেকে একটা রিমুভ হবে, ঠিক আছে? রিমুভ হওয়ার ফলে কি হবে? এই যে RCO গ্রুপ, RCO এর সাথে অ্যাড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো দেখো, একটা যখন আমি RCO অ্যাড করলাম, দ্যাট ইজ CH2, এখানে CH2 আর ওটা ছিলই আগের থেকেই, তাই তো? এখানে RCO অ্যাড হয়ে গেছে, তাই তো? মানে সি এর সাথে রিয়াকশন হলো, RCO-টা অ্যাড হয়ে গেল। এই আরটা কি কিন্তু এখনো আমি জানি না, যে কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে, মেবি এনি ফ্যাটি অ্যাসিড, ঠিক আছে? সিমিলারলি এই CH2-র সাথে আরেকটা বন্ড তৈরি করা আছে, এই CH2-র সাথে OH আছে, এখানে একটা OH আবার ছিল, তাই তো? তো এই OH এর সাথেও সেম জিনিস হবে, একই জিনিস, মানে এখান থেকে আমার OH বেরোবে, আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বেরোবে, তাই তো? ওখান থেকে একটা OH আর হাইড্রোজেন বেরোলো, একই জিনিস। R-CO, এখানে কিন্তু R-CO দিয়েছে, ঠিক আছে? মানে আমার R- দিয়েছে কেন? হয়তো অন্য কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে, বা একই ফ্যাটি অ্যাসিডও দিতে পারি, ঠিক আছে? মানে ধরো আমি একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, যে কোনো একটা ফ্যাটি অ্যাসিড নিলাম, সাপোজ আমি ওলিক অ্যাসিডই নিলাম, ঠিক আছে? বা স্টিয়ারিক অ্যাসিড নিলাম, চলো 18 ফ্যাটি অ্যাসিড আনস্যাচুরেটেডই নিলাম। প্রথমে স্টিয়ারিক অ্যাসিডে কটা কার্বন থাকে, কেউ একজন বলতে পারবে? হাউ মেনি কার্বন ইজ প্রেজেন্ট ইন স্টিয়ারিক অ্যাসিড? ম্যাম 18। Yeah, right. You're right. How many carbon is present? Stearic acid has 18 carbon. Okay. তো সাপোজ এগুলো সবগুলোর জন্য 18 আছে, ফ্যাটি 18 কার্বন আছে, ঠিক আছে? 18 কার্বনের জন্য আমরা কি করলাম দেখো, একটা তো COH এর জন্য 18টা আছেই, আর এখানে আমার কি করব, C17 লিখে দিলাম, ঠিক আছে? C17, ঠিক আছে? বা আমি 17টা কার্বনের জন্য এইভাবে লিখছি, ঠিক আছে? C17, ঠিক আছে? তো সাপোজ দের ইজ ওয়ান মোর C17, ঠিক আছে? সবগুলোই স্টিয়ারিক অ্যাসিড নিয়ে যদি আমি কাজ করি, ঠিক আছে? সবগুলোই যদি স্টিয়ারিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করছি, এখানেও তাই করে দিই, CH2, আরেকটা আমি CH2, অক্সিজেন, CO গ্রুপ, and C7, তাহলে স্টিয়ারিক অ্যাসিড নিয়ে যদি আমি কাজ করি, if 3 স্টিয়ারিক অ্যাসিডস আর ইউজ টুগেদার, তাহলে আমার কি হবে দেখো, এই যে তোমার একটা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, ঠিক আছে? আর ফলে আমি কটা, হাউ মেনি মলিকিউলস অফ ওয়াটার উইল বি গেটিং টোটাল? ফাইনালি যে আমরা ওয়াটার মলিকিউলস উইল বি গেটিং, হাউ মেনি ওয়াটার মলিকিউলস উইল বি গেটিং? 3 moles অফ ওয়াটার উইল বি রিমুভড। আর যেটা আমরা পাবো, এই যে তোমার ট্রাইগ্লিসারাইড কেন বলেছে? দিস ইজ মেড ফ্রম হোয়াট? ট্রাইগ্লিসারাইড কি দিয়ে তৈরি হয় আমার? From what it has been made? This has been made from glycerol and 3টে fatty acid.
তো এই ফ্যাট কিভাবে ম্যাম আমার আওয়াজ কি কাটছে। হয় এস্টার ব্লকে খুবই কাজে তাই তো আবার হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে তাড়াতাড়ি আজকে ছেড়ে দেবো আচ্ছা আবার নেটওয়ার্ক ইস্যু ওকে এনিওয়েজ ম্যাম একদমই বোঝা যাচ্ছিল না। ওকে নেক্সট ডে উইল বি কন্টিনিউইং আই থিংক একদমই বোঝা যাচ্ছিল না আচ্ছা এই অবধি শুনেছো কি নাকি আবার বলে দিই হ্যাঁ ম্যাম ওটা বোঝা না ওই ট্রাইগ্লিসারাইড বলে আচ্ছা ওটাকে শোনা বলছিলেন যায়নি তারপর আচ্ছা ওকে তারপরে শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা নেটওয়ার্কের জন্য ঠিক আছে আজকে না তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো কালকে টুমরো উইল বি কন্টিনিউইং উইথ দ্য ভ্যালিউজ ঠিক আছে সাপোনিফিকেশন ভ্যালু আয়োডিন ভ্যালু কালকে চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা তো what I was saying is basically till today at least you know this what is fat basically যেটা বলছিলাম গ্লিসারল আর অ্যাসিড দিলে এটা তৈরি হয় দ্যাট ওয়াট ট্রাইগ্লিসারাইড ঠিক আছে দেখো না তিনটেই দিয়েছে ট্রাইগ্লিসারাইড ঠিক আছে ট্রাইগ্লিসারাইড এটাই কেন বলছে যেহেতু গ্লিসারল থেকে এসছে তাই এটা হলো গ্লিসারাইড এভাবে লিখেছে ঠিক আছে আর তিনটে আছে এবার এই জিনিসটা হচ্ছে যেহেতু গ্লিসারাইড রেফার টু অ্যাজ তিনটে এস্টার বন্ড দেখো তিনটে এস্টার আছে COOR COOR থ্রি এস্টার্স তাই তো তো তিনটে এস্টার যখন আমরা পেয়েছি দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ রেফার টু অ্যাজ ট্রাইগ্লিসারাইডস ওকে আদারওয়াইজ ইউ ক্যান সে দিস ফ্যাট থেকে আমার আরেকটা জিনিস বলতে পারি this is the esterified salt this is the esterified salt made from glycerol and fatty acid this is esterified salt made from glycerol and fatty acid ঠিক আছে glycerol আর fatty acid দিয়ে আমরা কি পাই লাস্টে যেটা পাই that is what ester we get okay so this ester বা আমি বলতে পারি this triglyceride is referred to as fat okay this triglyceride is referred to as fat okay তো এই তোমার তো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ঠিক আছে তো ফ্যাটের যদি আমি ডেফিনেশন বা এইটাকে বলা হয় হোয়াট ইজ হাউ দিস ইজ প্রিপেয়ার্ড হাউ দিস ফ্যাটি অ্যাসিড বা হাউ দিস ফ্যাট ইজ প্রিপেয়ার্ড দিস ইজ অ্যান এস্টার উইচ ইজ প্রিপেয়ার্ড ফ্রম হোয়াট থ্রি মলিকিউলস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে আর একটা মলিকিউল বা ওয়ান মলিকিউল গ্লিসারল ইজ প্রেজেন্ট ওকে অনলি ওয়ান মোল অফ গ্লিসারল অ্যান্ড থ্রি মোলস অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস আর প্রেজেন্ট থ্রি মোলস অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস আর প্রেজেন্ট ওকে সো ইফ ইউ নো হোয়াট ইজ ফ্যাট আফটার দিস যদি আমার কি হয় দেখো এস্টারকে যদি আমাকে ভাঙতে হয় সাপোজ উই হ্যাভ টু ব্রেক দিস ডাউন ঠিক আছে এস্টারগুলোকে আমাকে ভাঙতে হবে তো এস্টারগুলোকে ভাঙার জন্য আমি কি দিতে পারি এনিথিং হোয়াট উই ক্যান অ্যাড ইজ সাপোজ এখানে যদি আমি KOH দিয়ে দিই KOH বা NaOH ঠিক আছে সাপোজ NaOH বা KOH যদি দিয়ে দিই তাহলে কি হবে বলতে পারবে কেউ একজন এনিথিং হোয়াট উইল হ্যাপেন NaOH বা কে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে ম্যাম নিউট্রাল হতে পারে ওটা আচ্ছা নিউট্রাল হতে পারে স্যার নিউট্রাল হতে পারে আচ্ছা CO মাইনাস ম্যাম বুঝতে পারলাম না ম্যাম আবার ভয়েস ব্রেক আওয়াজ করছে আসছে আজকে মনে হচ্ছে ক্লাসটা এন্ড করে দিতে হবে ওকে ক্লাস এন্ড করে দিতে মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম দ্যাট ওয়াজ K প্লাস OH মাইনাস ঠিক আছে এবার দেখো O এর ওপর আমি যদি মাইনাস চার্জটা দিই O এর ওপর মাইনাস চার্জ হবে তাই তো কার্বনের ওপর প্লাস চার্জ তাই তো তো আমরা যদি প্লাস মাইনাসে যদি ভেঙে দিই ব্যাপারগুলোকে তাহলে দেখো আমার কি হবে CH2OK will be getting isn't it CH2 ওহো এইভাবে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করি .
Okay, so what you have said is you'll be neutralizing this, isn't it? So so what will happen? Saponification tai etai hoy. Saponification er khetre next day we'll be continuing. Okay, what happens is this is your fat. Okay, in fat when we give any other alcohol, যদি তোমার কোনো alcoholic group যেরকম তোমার KOH দিয়ে দিলাম, NaOH যদি সোডা অ্যাশ এগুলো যদি দিয়ে দিই, তাহলে আমার ব্যাপারটার মধ্যে কি কি চেঞ্জেস হতে পারে, ঠিক আছে, এগুলো আমরা পড়বো। ঠিক আছে, ফ্যাটের আমরা একটা জিনিস আজকে পড়ে নিতে পারি, দ্যাট ইজ হোয়াট ফ্যাটের কি কি আমার ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ কি কি হয়, হোয়াট আর দ্য physical properties of fatty acids. Like if we know like a few things we know, like in the fatter কি কি physical properties আছে যেগুলো আমরা অনেকগুলো দেখি, যদি আমরা কমন ডে টু ডে লাইফে যে ফ্যাটস গুলো দেখি ফিজিক্যাল, মানে যেরকম আমরা বাটার ঘি এগুলো তো আমরা সবই ফ্যাটের মধ্যে পড়ে, তাই তো? তো এই ফ্যাট গুলো জেনারেলি কি হয়, দে ক্যানট বি, দে আর জেনারেলি হোয়াট হুইচ টাইপ অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস, লাইক আমরা একটু আগেই দেখলাম যে ফ্যাট গুলো কি হয়, লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিডসই হয়, তাই তো? দে আর জেনারেলি অ্যাভেলেবল ইন লং চেনস। ঠিক আছে, যখনই আমরা শর্ট চেনে যাই, যেরকম আমার শর্ট চেন যেরকম ভ্যালেরিক অ্যাসিড বা তোমার ক্যাপ্রিক অ্যাসিড, এগুলো আমরা বেশিরভাগ দেখতে পাই না। ওকে, দিস ইজ নট আ স্টেবল ফর্ম অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, বাট দ্য মোস্ট which is available বা আমরা যেগুলো দেখতে পাই লাইক ওলেইক অ্যাসিড দেখতে পাই, লিনোলেইক অ্যাসিড, দিস আর জেনারেলি অ্যাভেলেবল। ওকে, সো দিস ফ্যাটস, what is the main thing that we observe is that is what এদের একটা নির্দিষ্ট pH থাকে, ঠিক আছে, নির্দিষ্ট pH একটা we can cover this in the next day as well. Anyways, so for today যেহেতু নেটওয়ার্কের জন্য এইভাবে ইস্যু আছে, তো তাই I'll be ending the class here only. Basically what I wanted to say বা এই অবধি যেটা আমরা করলাম সেটা একটু মনে রেখো, ঠিক আছে? That is what glycerol, along with glycerol if we give what 3 fatty acids together, if 3 fatty acids are joined together then we'll be getting a fat, ঠিক আছে? ফ্যাট বা আমি বলতে পারি এস্টার ফর্ম, ঠিক আছে, এস্টার ফর্ম পাই। অ্যাসিড আর বেস মিলেই তো আমার এস্টার তৈরি হয়, তাই তো? এখানেও তাই হচ্ছে, অ্যাসিড আর বেস মিলে what we are getting is we'll be getting one ester form, ঠিক আছে, from fatty acid বা from an বা এখানে যে অ্যাসিডটা হয় that is what a fatty acid, আর যে অ্যালকোহল যেটা আছে this alcohol is referred to as বা বেস যেটা আছে that is what glycerol, ঠিক আছে, this is a base. তো অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন হয়ে we have got what ester, আর অ্যাসিড বেস হলেই আমরা কি পাই, ওয়াটার, তাই তো? আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনটাকে একটা নাম থাকে, এই যে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশনের সাথে যখন এস্টার তৈরি হয়, it has a name. What is the name of this reaction? Esterification. হ্যাঁ, esterification. Okay, esterification. আর কোনো নাম? This is also referred to as esterification reaction. Okay, this is also referred to as neutralization reaction, যেটা তোমরা analytical chemistry তে পড়েছো। তো দিস ইজ, এখানে যদি আমরা পড়ছি yes you are right, esterification reaction, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এখানেই তাহলে আমি এন্ড করছি। নেক্সট ডে উইল বি স্টার্টিং উইথ saponification value, esterification reaction.